itandatu turasohoka nkagomba ni ya gol mu matsinda ya Confederation sinyakina nkina Champions League umunsi nakoze igerageza ryo kuyobera muri iriya rushanwa ageze kimwe cya kabiri cyo ndimo ndasaba Rwanda Premier League ni mukore All Star zose 15 zisigaye bagende batoranyamo umukinnyi w'intora hanyuma twitwarira igikombe cyacu hari ikipe izazana nitsinde bya bitego bimeze nk'amaseti yo muri tennis. Sport is a teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. Igitondo cyiza ku bakunzi ba Radio Rwanda ikaze mu rubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa gatatu wa tariki ya 14 ukwezi kwa mbere mwaka 2025 ni tariki itaryoheye amatwi y'abakunzi n'umuryango mugari wa Rayon Sport kubera inkuru y'akababaro y'ijoro ryakeye yo gutabaruka kuwahoze ari muganga w'ikipe ya Rayon Sport muganga Mugemana Charles witabye Imana mu ijoro ryakeye azize uburwayi kubera n'iminsi yaramaze nyine arwariye mu bitaro ariko twinjira muri iki kiganiro mbafitiye ijambo rikomeza uwo muryango mugari musome abakorinto igice cya mbere umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 4 aragira hati Imana niyo data w'imbabazi ni Imana ihumuriza kandi mu mibabaro yacu yose. Uyu ni umugabo wabaye mu ikipe ya Rayon Sport avura iyi kipe kuva jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 ihagaritswe bivuze ngo yatangiye izi nshingano muri 1995 kugera mu minsi ishize rwose ubwo yarwaraga. Twinjira muri urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa gatatu kugira ngo dukomeze umuryango mugari wa Rayon Sport ndetse n'umuryango we akomokamo. Reka twinjirane na bimwe mu byo twigeze kuganira na muganga Mugemana. Muri 1995 hari umugabo wayoboraga Rayon Sport icyo gihe yitwa Paul RW'IMIKINO. Twari dusanga turi inshuti n'umuvandimwe na mbere yaho twari dusanga tunaziranye. Icyo gihe rero ni wari president wa Rayon Sport yaje kundeba Nyamirambo aho nakoreraga arambwira ati ndashaka kuzajya tuvurira abakinnyi. Icyo gihe ibintu bya medicine de sport byari bitaraba structure ubona ari ibintu bidafite gahunda cyane nanjye ubwanjye abinsaba gutyo ariko nkumva ntazi icyo nzakora n'uburyo nzabikoramo nuko ariko ndamwemerera noneho rero bitangira nta nubwo najyaga ku myitozo buri munsi najyaga ku myitozo gusa nk'iminsi 2 imbere ya match ariko no kuri match yose nkaba mpari buri match yose nuko ntabwo rero ngitangira nahinze ko bizagera iki gihe ariko nahise nkunda football nkakunda nareba kuko niyo mu rugo nayikuze nyireba umva ntacyo bintwaye nta naremwe nigeze nicuza kujya muri medicine de sport icyambere nkunda football rwose nukuvuga ngo na Paul RW'IMIKINO ndokrita namubwiye nva nta kibazo mfite nzabikora kuko nubundi aho kugira ngo mbe nicaye muri stade nde umupira reka njye mbe nicaye kuri bench hafi yaho ukinirwa murebe nawegereye harimo n'izindi za avantage icyo gihe ntunishyura match ntabwo wishyura ukaza ukicara kandi mwanatsinda ukabona agaprime ngo bashaka kuntu abantu bagiye bambonamo ubureye kurenza ikindi kintu kurenza umuprofessionnel uzigeze uza uramubwira uti genda gutya kugira ngo bizagufashe kugera kuri ibi ngibi cyane ndabibabwira rwose ndabibabwira nkiriya nama yo gutanga prime bayitangiye muri vestiaire kugenda na envelope iri yagiye nibuka ko ari igihe bagiye nyiha abayobozi benshi ba Rayon Sport abwira ntibari abahungu bari mu kibuga icyabiteraga n'ukubera ko hari igihe prime yatindaga kandi bagomba guhita kintu undi kandi mu minsi 3 wenda mufite indi match cyangwa mu cyumweru kimwe none bakajya gukina match ya kabiri ya prime ya mbere batsinze batarayibona abayobozi benshi nagiye mbaye inama nkabwira nti aba bahungu muzana envelope ya kaki muhe team manager
match irangira ajya muri vestiaire abaha prime yabo bayitahana ntubabwire ngo mu cyumweru gitaha ariko bakinye hagati mu kibuga tubona itandukaniro tujyayo twitera bine iwayo kugaruka byari ibirori bikomeye His Excellency yaratwakiriye twagiye mu rugwiro yaratwakiriye aradushima ati mwakoze umurimo ukomeye buriya Rayon Sport ijya ku Nyanza ifite ibibazo bikomeye yego ifite ibibazo bikomeye cyane ku buryo iyo igume i Kigali sinzi uko byari kugenda. hari umunsi bigeze bakubwira kuri contribution ya dawa cyangwa ugeze ubyumvaho bigeze kubimbwira tugeze ni ukuvuga ngo waduhaye prime ni match imwe sinyivuga kuko umutoza n'inshuti yanjye bitaza kumugeraho ariko bigiye kutubwira ngo tujye gutegura match abantu bagiye kudukorera buri muntu wa mu kibuga 60 kuri prime twahawe ariko match irangiye twaranayitsinze nabwiye umutoza kuko niwe wari wabikoze ambwira ngo coach rero yewe simbyemera aya mafaranga mwatwaye tubatsinze ntacyo bitwaye ni byiza ariko ubwa mbere n'ubwanda ntabwo nongeye kugira uruhare na rimwe uwo mutoza n'ubu tuganira n'inshuti yanjye n'ubwanira ibintu wanjyanyemo nuko rero mukomere cyane muryango wa muganga Mugemana Charles waramutse kwizigira waramutse gake pole sana na mahoro so rari mugiye mukumva Mugemana nyine ariko ngira ngo isi ya sport ya cyane cyane hano iwacu mu Rwanda twabuze umuntu w'umugabo wari ufite no kuntu yitereye uretse kuba yarafite hall cyangwa se inshingano zikomeye cyane muri Rayon Sport zo kuba umuganga kandi niyo consistency nuko guhozaho igihe cy'imyaka 30 buriya yari umugabo nyine ufite n'indangagaciro z'ubunyangamugayo no ku muntu nyine uri sage n'umwe mu bantu uganira n'abareba bakakubwira ngo yari nk'umubyeyi nabonye nka Ayebonga Lebitsa uherutse kuba fitness coach wa Rayon Sport yandika aravuga ngo yari nk'umubyeyi wanjye yaramvuraga ku kibuga ndetse no mu rugo iwanjye tiyangiraga inama yo kurongora urwo n'urugero birenga nyine sport akaba umuntu wari sanzwe ari sage ari inyangamugayo apana bya bindi byo kuvuga ngo na amagambo abantu bavuga kuko umuntu yitabira Imana ni umuntu w'umugabo uri sage w'inyangamugayo utuje ngira ngo murabyibuka ibihe Rayon Sport yagiye inyuramo byinshi cyane byo kubura amafaranga kudahembwa Mugemana Charles hari igihe yafataga amafaranga ye agatanga prime akazategereza ko bamwishyura hari igihe abakinnyi babaga bashaka kwanga gukora imyitozo Mugemana akavuga ati nubwo ntari coach mukuru reka nihamagare umukinnyi ku mukino yamubwira ati ngwino dukora imyitozo amafaranga azaboneka abakinnyi bakamwumvira bakamwitaba vuga ngo hanze yo kuba umuganga yari umubyeyi wa benshi yari umujyanama mwiza kandi ufite n'indangagaciro z'ubunyangamugayo no kuba umuntu wicisha bugufi Imana imuheruko ridashira waramutse Iber baramutse neza ikugaruth yego na mahoro no kuri ndashima ndamahoro yego ni inkuru y'akababaro wenda giye cyo navuga kuri Mugemana nkurikije inkuru y'ikimara kumenyekana ibyo umuntu yagendaga abona abantu bari bamupostingaga bamwifuriza kugira iruhuko ridashira biragaragara ko ari umugabo waruzi kubana pe umugabo waruzi kubana burya si kenshi ushaka kubona umuntu akora ikintu imyaka 30 ahozaho atarigeza kirekana rimwe kandi mu by'ukuri harimo ibintu bigoye cyane baga nta mafaranga hari ariko icyo abantu bamukundiraga yari umuntu ujya inama cyane kandi akajya inama atari n'abantu babana muri Rayon Sport gusa n'abandi bantu akaba yakubona ari nk'umwana uje mu itangazamakuru rya siporo kagufata kugira inama akurikije n'uburyo uri kwitwara watera ibi bintu kibikora gutya na gutya nibwo uzagera ku ntego yawe ariko noneho abakinnyi n'abatoza b'abanyamahanga bazaga muri Rayon Sport urumva umuntu aje muri Rayon aturutse wenda Uganda aturutse Burundi aturutse muri za Guinea hari umunyamahanga atazi ngo Kigali bihagaze biti yaragufataga akakubwira ngo
kubaho i Kigali nuko kugira inama kuguha umurongo w'ubuzima kugira ngo ibyo ujemo bizagende neza. Ubwo rero uretse kuba yari umuntu ufasha Rayon Sport mu byo kuvura abakinnyi ariko yifashaga byinshi biri hanze y'akazi kandi akanabikora ubona atari kugira ngo ahembwe atagamije guhembwa ahubwo ari gufasha ikipe anakunda ko yakundaga Rayon rwose mu buryo bufatika pe cyane. Imana imwakire mu bayo muri APR bahise bakora geste bicaye ku mbuga nkoranyambaga zabo bahita bandika ubutumwa bati Dr. kandi akanabikora ubona atari kugira ngo ahembwe atagamije guhembwa ahubwo ari gufasha ikipe anakunda yabuze muganga w'ikipe Dr. Charles Mugemana. Imana imuhe iruhuko ridashira kandi nyine n'umuryango we ukomeze kwihangana. Kuri wa gatatu rero turaza kuganira kuri byinshi. Ijoro ryakeye n'umwe mu minsi naryamye ntibizi kuko naryamye hafi saa munani z'ijoro kuko buri mwanya nishyikiranaga amakuru atanga andi makuru. Umutoza Adel Amrouche ntakiri umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Kubera iki? Nibyo tuza kuganira muri iki kiganiro, ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryamaze kubishyiraho akadomo, ariko itangaza ryabo riri mu Cyongereza niryo ritanga amakuru ahagije. Bavuze ko nta kindi kintu bafite cyo kuza kubitangazaho biciye mu itangazamakuru. Binasobanuka cyane ko ari amasezerano yarangiye bitandukanye n'uburyo ritraduje mu Kinyarwanda, ko mu Kinyarwanda bo baravuga ko bamuhagaritse. Ibyo rero turaza kubiganira muri iki kiganiro. Cyongereza ariko ni termination nibo bayahagaritse n'ubundi bayasheshe no gusesa amasezerano. Yego. Hanyuma rero turaza kandi kuganira kuri shampiyona y'u Rwanda irakomeza. APR nyuma yo kwegukana Super Coupe, kwakirwa n'ubuyobozi, guhabwa ibahasha iremereye, abantu bose amaso bayahanze mu karere ka Muhanga. Nibi byo yakoreye muri Stade Amahoro iza kubikomereza ku ikipe y'Amagaju, ndake ikipe ya Al Hilal iza kwakira ikipe ya AS Muhanga kuri Kigali Pere. Amatariki azakinirwaho igikombe cy'ubutwari Heroes Cup nayo yamaze kumenyekana, ariko kandi uko format yakurikijwe umwaka ushize si yiza gukurikizwa kuri iyi nshuro. Ni iyihe mpamvu? Turabiganira muri iki kiganiro. Turaza kuganira ku gikombe cya Afrika, imikino igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Hanyuma Michael Carrick yahawe inshingano zo gukomeza gutoza ikipe ya Manchester United kugera uyu mwaka w'imikino usojwe. Mwabonye bis y'ikipe ya APR, ibigize ni ibihe? Abakinyi barayakiriye bate? Ibyo byose turabigarukaho muri iki kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu. Ariko kuri uyu wa gatatu n'ubundi nk'uko bisanzwe baradutuma tugatumika. Buri muntu dutumye tugomba kumutumikira. Turamutumikira. Reka ntumikira abantu bari mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ntumikira Ikijumba One Stop Shop, ni iduka rikomeye cyane ndetse n'uruganda rutunganya umugati, amandazi, keke, capati, biscuit bikoze mu bijumba bya orange bikungahaye kuri vitamine A. Ahantu ku Kijumba One Stop Shop hamaze kumenyekana hariya i Rwamagana. Abantu bose bagiye burasirazuba baravuga ati duhagarare ku Kijumba. Hari restaurant, hari icyokezo, hari coffee shop. Bakora i Rwamagana marembo y'Icyanya cy'Inganda ku muhanda wa Kigali Rwamagana Kayonza. Bari Kayonza hafi y'isoko kwa Gahima. Bari mu mujyi wa Kigali Kabeza hafi y'umurenge wa Kanombe. Bari ku muhanda uva Ingoma ujya mu Bugesera. Aha hose rero wifuza kurangura guhagararira Kijumba One Stop Shop no gukora reservation ushobora guhamagara kuri 0788 70 42 50 ubundi ukabona service yose wifuza. Igikombe cya Afrika Iber kigeze, navuga ngo niko kundi bavuga ngo bigeze mu rubuga rw'amahina. Tugeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Iyi mikino yose irakinwa ku mugoroba w'uyu munsi. Nibyo ni imikino ikinwa ku mugoroba w'uyu munsi. Kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Afrika kiri kubera mu gihugu cya Maroc. Benshi baribaza ninde uza kugera ku mukino wa nyuma bijyanye n'amakipe yagezeyo, kubera ko iyo urebye amakipe yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza nta kipe ntoya irimo, nta kipe wavuga idafite iki gikombe irimo. Harimo ikipe y'igihugu ya Misiri, harimo ikipe y'igihugu ya Senegal, harimo ikipe y'igihugu ya Maroc ndetse n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Urumva ko ni ibihugu bine byose bifite iki gikombe. Yewe igifite inshuro nke ni ikipe y'igihugu ya Maroc iri mu rugo igifite inshuro imwe gusa. Birumvikana ko rero ni imikino iza kuba ikomeye kurikije ko bari bitwaye rero muri kimwe cya kane ndetse na kimwe cy'umunani. Na makipe ubona ko yose afite imbaraga. Hari umukino rero ukomeye cyane
gukora prediction binagoye cyane urebye nka match igomba guhuza ikipe y'igihugu ya Misiri ndetse n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Hari byinshi biri kuvugwa mbere y'uyu mukino, bavuga bati Sadio Mane agiye kongera ahure na Mohamed Salah, barabanye mu kipe ya Liverpool, bigeze gura ku mukino wa nyuma Mohamed Salah cyo gihe amutwara Sadio Mane amutwara igikombe cya Afrika, murabyibuka rwose neza. Ngira ngo rero kwizigira urebye match ya Senegal ndetse na Misiri, yego nibyo gukora prediction biragoye, ariko ukurikije parcours yabo muri kimwe cya kane kirangiza ubona ko Senegal ni ikipe ifite imbaraga, ni ikipe ifite swad nini cyane kurusha wenda ikipe y'igihugu ya Misiri, kuko yurebye ku bakinyi babanzamo, ku bakinyi basimbura bano ba Sadio Mane, ba Iliman Ndiaye, bafite ba Ismaila Sarr bashobora gutanga support. Ni ikipe ubona ko yubakitse, bafite umutoza utamenyereye cyane ya marushanwa, ariko ubona ko yahinduye uburyo bw'imikinire bwa Senegal. Mbere bajyaga bashinja umutoza wa mbere ko yabaga afite ikipe nziza, ariko wareba uburyo bw'imikinire, uburyo bwo gutsinda ibitego, kurema ama opportunity yo gutsinda ntabwo bihura. Ariko kuri ubu ngubu umutoza Pape Thiaw w'ikipe y'igihugu ya Senegal ubona ko akina umukino efficace wo gushaka ibitego, yewe na match bagiye batsira mu mukino yabanje ubona ko atsinda ya convince cyane, nubwo nko kuri Mali yatsinze igitego kimwe ariko bari bahushije ibitego byinshi. Bigaragara ko Senegal rero ni ikipe iza gutanga akazi ku ikipe y'igihugu ya Misiri. Misiri nayo ifite uburyo yugarira neza, nimwe mu makipe amaze kwinjizwa ibitego bike muri iyi mikino y'igikombe cya Afrika. Ntabwo binjiza cyane ariko nabo kubabonamo igitego bigoye bijyanye n'ubwugarizi bwabo, bafite aba defenseur beza cyane barebare ndetse n'umuzamu El Shenawi ku buryo kubabonamo igitego bigoye. Ubwo rero nkabona uyu mukino wa Misiri na Senegal ni 50-50, gusa nyine Senegal ikaba yirusha kandi uko bifite abakinyi benshi kandi beza. Ikipe ya Senegal na Misiri ikintu kitatunguranye muri iki gikombe cya Afrika nuko ntabwo amakipe yose yageze muri demi finale, ntabwo ari amakipe atarahabwa amahirwe mbere ko igikombe cya Afrika kiba. No kuvuga ngo nubundi yaba ari Misiri, yaba ari Senegal, yaba ari igihugu cya Nigeria, yaba ari Morocco, ayo makipe yose iyo bazaga abantu ati murabona amakipe wenda ashobora kugera ku mukino wa nyuma, amakipe ashobora gutwara igikombe ari ayahe, aya ngaya ni amakipe n'ubundi yagarukwagaho cyane Rigoga ndetse na Iber. Hanyuma ikindi ntabwo ari bwo bwa mbere Misiri igiye gukina n'ikipe ya Senegal. Baheruka gukina muri World Cup qualifiers 2022. Icyo gihe Senegal na Misiri baranganyije maze Senegal ikomeza kuri penalty 3-1, bari banganyije ubusa ku busa. Ikipe ya Misiri muri round ya mbere nibyo muri round ya mbere icyo gihe Misiri yatsinze Senegal 1-0 hari 2022 tariki 25 z'ukwa gatatu. Hanyuma tariki 29 bakina undi mukino wa second round, urumva bakina umukino wo kwishyura. Bagiye gukina umukino wo kwishyura, Senegal iri mu rugo ibatsinda nayo 1-0, ibasezerera kuri penalty 3-1. Urumva ko imikino yombi yari aggregate y'igitego 1-1. Ruvuga ngo muri gikombe nanone cya Afrika kuri finale ya 2022 Senegal nabwo yakinnye na Misiri, birangira Senegal itsinze kuri penalty cya gikombe batwaye cyane yuko penalty ya Sadio Mane. Icyo gihe bari bakinana muri Liverpool. None urabizi ko nkuko abakinnyi baje mu gikombe cya Afrika iyo bagarutse mu ikipe uwatwaye igikombe bamukorera God of Honor. Icyo gihe bayikoreye Sadio Mane. Bana Sada ari ibibazo bikomeye cyane ababara kandi icyo gihe ko batumvikanaga mu ikipe. Ubwo icyo gihe Senegal rwose nacyo gikombe gutwara cya Afrika. Bivuga ko rero hari uburyo nyine icyo gihe amakipe yombi yakinaga asa n'ahafungana, kuko iyo mikino myinshi ugarutseho bagiye bakina ahenshi baranganyaga, ugasanga bakiranawe na za penalty. Ariko kuri iyi nshuro Senegal ntabwo ikina umukino wo gufunga cyane, isigaye ifungura mu gakina, urumva kugeza ubwo wenda ishobora gutsinda 3-1 kubera ko nayo yafunguye. Ubwo rero ni match komeye cyane, baraza gukinira bita Stade de Tange ku isa 12 zuzuye, baraba baritange bo. No mukino rero rwose wo kureba tukareba ikipe iza kugera ku mukino wa nyuma, tukamenya ikipe igeze ku mukino wa nyuma bwa mbere, kuko niyo match iza kubanza. Mu gihe rero undi mukino kwizigira ubwo utarava kuri uwo mukino regari n'ikindi kintu abantu bagomba kwitega. Urebye ikiragano Sara ashumbye akaba amaze kugera kuri izo finali nta gikombe aratwara, bafite umwenda ukomeye cyane ku ikipe y'igihugu ndetse n'igihugu cya Misiri. Ku rundi ruhande urebye ikiragano nanone na mugenzi we nawe ashumbye Sadio Mane, nacyo twavuga ngo bari muri last dance.
kuko muribuka ko tuzagaruka mu gikombe cya Afurika muri 27 nyuma yaho tujya dukina nyuma y'imyaka 4 bose ni ukuvuga ngo uyu mukino kimwe mu bintu biwukomeza harimo no kuba izo nyenyeri ebyiri by'umwihariko nka Mohamed Salah ari mideni ry'uko ataratwara iki gikombe kandi yaragerageje kugera kuri finali bose baraza kurwana no kugira ngo hagire ugera ku mukino wa nyuma rebe ko iki gikombe yagitahana even if hari undi muntu bategereje uri mu rugo. Iyi match ari kwiraza kugora cyane cyane igihugu cya Misiri ngenda shingira ku mukino wa kimwe cya kane bakibakuramo ikipe ya Côte d'Ivoire ngira ngo ni match wabonaga ko iri tight cyane yarabagoye bageze ku munota wa 90 kuko n'umutoza babona itike ya kimwe cya kabiri amarira yaraguye kubera ko ikipe ya Côte d'Ivoire yari yabagoye cyane Iber urabizi ko ari match yarangiye ibitego 3-2 ikipe ya Côte d'Ivoire yabatatse bikomeye cyane yahujije uburyo bwinshi cyane butandukanye bw'ibitego bo ugereranyije na Senegal demi-finale na kota final yabo kimwe cya kane cyabo cyaragoranye cyane kimwe cya kane cya Côte d'Ivoire cyari kigoye cyane nako cya Misiri cyari kigoye cyane ko bakinnye na opponent uri serious ku buryo nyine ni match n'ubundi bari buze kwinjiramo bagifite nyine ako kantu ko kuba bari bagowe cyane mu mukino kimwe cya kane ngira ngo byarabatyaje ariko nabo babonye ikibona bigoye cyane ngira ngo Senegal iraza irimo confident ubona ko ifite confidence nyinshi kubera ko iyo muri quarter final byaroroshye cyane opponent wabo muri muntu yarebaga Mali akavuga ati biragoye Maria Cesar Senegal nimwe bintu mbona bigora Misiri gutsinda igitego bafite umwataka ubundi ni wewe striker bafite witwa Mustafa Fati akina mu Bufaransa ariko ubona ko yaje atari ku rwego rwiza kuko amaze no gukina iminota mike muri iki gikombe cya Afurika byatumye rero umutoza afata umwanzuro kujya ahengekayo Omar Mamouche ubundi usanzwe ukina ku ruhande ntabwo ari umwataka typique kubera ko nyine yabonye ko atameze neza bituma rero ahengekayo Omar Mamouche iburyo akaba afite Trezeguet akaba anafite Mohamed Salah bakaza kugira agasore kagahanga cyane Imam Ashur gakina mu ikipe ya RW'IMIKINO umwe mu bakinnyi bigaragaje cyane muri iki gikombe cya Afurika ubwo rero baza kuba bafite Mustafa Fati utsinda kurusha wenda ibingibi bya Omar Mamouche gutsinda yatakiye ku ruhande bakabatagira ibitego byinshi byari kubafasha cyane byatumye nyine ibitego Misiri yitezweho gutsinda bisa naho bigabanuka gusa nyine ubusatirize bwabo nabwo ntabwo ari bubi urebye Mohamed Salah Mamouche agasore ka Ashur Trezeguet no mukinnyi w'ikipe y'igihugu usanzwe abahari bafite ubugarizi bwiza bafite umuzamu mwiza ni match za kugorana rero cyane wareba Senegal yo rero hari ubwo umutoza agorwa no kubapanga cyane mu bakinnyi b'imbere kubera ko bafite nka Iliman Ndiaye ntabwo agomba kuvamo akagera Ismaila Sarr atahaye iminota myinshi cyane kubera ko hari ubwo hashyira Sadio Mane kugira ngo aze kubonera iminota Nicolas Jackson cyangwa se Habib Diallo bafite mediane nziza irimo ba Pape Gueye ndetse n'aba basore bandi barimo Pape Matar Sarr nawe utari guhabwa umwanya cyane kuko urebye iminota yakinye ntabwo ari myinshi ariko nka Pape Gueye abafashije Idrissa Gana Gueye we ntabwo asimburwa kamara rero ari match mu byukuri iza kubonekamo ibitego kuko kimwe cya kabiri knockout nyine ikipe bibizi ko nubwo wenda yafunga ari gomba gufungura ntabwo akomeza utatsinze igitego utanyeganyije incundo ntabwo waza gukomeza ni match ikomeye rero nibyo warukomoje mu kanya uyu ni umukino wa mbere ariko nyuma yaho harahita yinjira mu kibuga ikipe y'igihugu ya Nigeria byatangiye abantu bavuga bati Nigeria ntabwo bari seriye ariko uko basohotse mu itsinda bakomerejeho tubona Nigeria ihinduye umuvuno tubona ba rutahizamu bari gutsinda ibitego bashyira ibyo ku ruhande byo gushwana ndetse no kumva ko buri muntu ari umukinnyi munini ariko aho bageze noneho nicyo gipimo cya nyacyo kuko baraza gukina n'ikipe y'igihugu ya Maroc iyi Maroc iri mu rugo irashaka igikombe ikumbuye unarebye kampeni bagize buri gihe basunika Ashraf Hakimi ariwe bagize nka ambasaderi wabo mu rugo kugeza ubwo bamuzanye mu kibuga abantu batarabitekerezaga ni umukino navuga ko uza kuba ukomeye mu mpande zombi yaba ari Nigeria ifite ibyo igomba abafana bayo kuko yasezerewe mu buryo butunguranye kutabona itike yo kujya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ariko Maroc nayo iri mu rugo ni umukino ukomeye ubutangiye neza uvuga ko Nigeria ubundi iramutse ari ikipe iri seriye aha tukaba tuvuga ko iza gutsinda Maroc byoroshye ariko ngira ngo ubwenseriye bwabo cyane cyane bunashingiye hanze y'ikibuga mwagiye mubona amakuru menshi abakinnyi bavuga ko rwose batari kubonera igihe uduhimbaza musyi twabo yewe no mu mikino yabanje twari tuzi ko wenda bagiye mu gihugu cya Maroc byarakosohotse mu gikombe cya Afurika ariko ejo bundi twarunye tubona izo nkuru zivuga ko
ko batishimiye kuba nyine batari guhabwa izo prime de match bagenda batsinda yewe bakanavuga ko ari nubwo badashaka gukora imyitozo. Ubwo rero ukibaza federation y'iwabo mu by'ukuri uburyo igomba kumutiva aba bakinnyi bari mu gikombe cya Afurika aho kugira ngo bagende bakubaho ubwo kabiri duhimbaza musiki n'utwo bemerewe niba tubaherigiye kandi mu by'ukuri babitwaye neza. Ariko uretse ibyo ngibyo byo hanze y'ikibuga ubundi Nigeria ngiyemo rero kipe yubakitse ku buryo bwiza muri iki gikombe cya Afurika urebye n'uburyo bagiye bitwara. Niyo kipe imaze gutsinda ibitego byinshi sofa kugeza ubu bazamutse mu matsinda bamaze gutsinda ibitego 8 bamaze kongera ibindi bitego bifatika. Bafite top scorer Victor Osimhen umaze gutsinda ibitego byinshi, bafitemo mu by'ukuri aba top assist urebye nka Ademola Lookman nawe umaze gutanga imipira ivamo ibitego byinshi. Hari akantu bakosoye muri match bahiruka gukina muri kipe y'igihugu Algeria bayitsinda ibitego 2-0. Urabizi nawe Algeria n'ikipe kwinjiza ibitego 2 bigoye ariko bo barabikoze barinze ibitego 2. Ubona ko noneho bwumvikane basa no babyikoreye hagati yabo bano basore ba Ademola ba Osimhen kuko nk'igitego cya kabiri batsinze biragaragara ko Osimhen yumvishe neza ko atari we wenyine ugomba gutsinda kuko yari afite uburyo bwo gutera mu izamu asigaranye n'umuzamu kuri Algeria ariko atanga passe kuri musore Okoro atsinda igitego bigaragara ko nyine basa naho bari gukorerana cyangwa se bashyize hamwe kugira ngo bareko bagera ku mukino wa nyuma. Ubwo rero Nigeria ni ikipe ihabwa amahirwe cyane kuri igikombe cya Afurika nyamara yaraje idahabwa amahirwe bijyanye n'uburyo bitwaye n'uburyo bagiye batsinda bakonvenka cyane. Bagiye gukina n'ikipe iri mu rugo ikipe y'igihugu ya Maroc kuba byo nyine bari mu rugo bwabyo birumvikana ko nyine bari avantage bari mu rugo. Unabonye uburyo iyo bari gushaka igitego bafana basa naho hari ikintu barema cyo kuvuga ngo reka tubabe inyuma cyane batsinda igitego vuga Maroc igiye kubona igitego akenshi ubona bisa naho bigaragara cyane muri stade na mood yahindutse. Gusa nyine ntabwo ari ikipe kinye neza cyane nkuko abantu babitekerezaga. Ubona barafashwe cyane na performance individual kuri Brahim Diaz kuko nyine aho cyabuze n'ujya kugishaka. Nkabona rero Nigeria nyine nahiye amahirwe kuri uyu munsi kuko nkurikije Maroc kurya yizamuka byagiye bigora. Nkabona Nigeria ishobora kugera ku mukino wa nyuma. Nigeria ifite ikintu gikomeye cyane Rigoga cyo kuba ariyo kipe imaze gutsinda ibitego byinshi muri iki gikombe cya Afurika. Hari imibare nashakaga kuguha kugira ngo uhite uyisasira. Yego. Urebye head to head hagati ya Nigeria na Morocco aya makipe mu gikombe cya Afurika bamaze bajya guhura inshuro ya 12. Yego. Morocco yatsinze imikino 6, Nigeria itsinda imikino 3, imikino 2 irangira banganyije. Aya makipe muri iki gikombe cya Afurika kugeza ubu ngubu ubwo baherukaga guhura hari mu mwaka 2018 icyo gihe hari muri kimwe cya kabiri n'ubundi. Ni nayo mpamvu nifuza guhita nkuransiriza aho ngaho. Yego. Nigeria yatsinze Morocco igitego 1-0. Winjiriye kuri ibyo bitego 2 bamaze gutsinda ari naho ukomereza. Unashingiye nuko 2018 baheruka guhurira muri kimwe cya kabiri n'ubundi babatsinze igitego 1 bakabasezerera. Iyo mibare yose ugiye kutwinjizamo siho biza kuganisha hamwe ya Iber. Biraganisha Iber ngiye turahamanya neza cyane ko ikipe ya Nigeria ifite amahirwe menshi cyane kuri uyu mukino ugereranyije n'ikipe ya Maroc. Maroc ifite uburyo bw'imikinire bwo gushyira hamwe bafite umutoza cyane mwiza Regragui abakinnyi benshi cyane ba Maroc bakina imbere mu gihugu baherutse gutwara igikombe cy'Abarabu. Ni ikipe nyine igira iyo compactness guhuza uburyo bw'imikinire ntabwo bagira ibintu byo kugira inyenyeri cyane n'umustar. Uyu ngubu barimo aragaragara Brahim Diaz ariko n'ubundi Ashraf Hakimi niwe yari inyenyeri yabo ejo bundi. So ni amakipe afite ibintu arimo arahuriraho byo kugira abakinnyi beza barimo barigaragaza muri iki gikombe cya Afurika. Bagira abakinnyi benshi nk'icyo gikombe cy'Abarabu uvuga abagitwaye bake muri bo bari kumwe bahamagawe kuko bagitwaye abandi bari muri kampo. Yego. N'umwango rero Maroc ni ikipe imaze kugaragaza icyo kintu cyo gushyira hamwe ndetse no kuba ifite ariyo kipe irimo iragaragara nk'inyenyeri ya Afurika muri iyi minsi. Ndetse Rigoga no kuva mu makinnyi bakiri bato mu myaka yo hasi ba Maroc nibo barimo baratwara igikombe. 2025 yabaye ya Morocco. Yabaye ya ku isi yose yari ya Maroc. Ashraf Hakimi niweretse gutorwa nk'umukinnyi mwiza muri Afurika. Aje asimbura Ademola Lookman. Ariko Ademola Lookman nawe yari yabandirijwe na Victor Osimhen. N'ubwango na amakipe agiye guhura y'abakinnyi n'ibihugu bibiri bigiye gukina ariko bifite bose inyenyeri z'abakinnyi zamuritse ku rwego rw'isi. So icyo navugaga rero ubwo bwiza bwa Nigeria yagiye igaragaza muri iki gikombe ngira ngo ntabwo buri buze gutakara uyu munsi kuko ikipe ya Nigeria
yatsinze mu matsinda mbere na mbere mu mukino wa mbere batsinze Tanzania 2-1 yego ni igitego binjizwa kimwe mu mikino ya kabiri Nigeria yatsinze Tunisia 3-2 urumva nayo irinjizwa ariko urumva bimaze kuba ibitego 5 batsinzwe 3 umukino wabo wa gatatu Nigeria yawutsinze Uganda 3-1 nanone kirinjira nanone kirinjira urimo urabyumva turabigendanamo neza nanone kirinjira bibaye 4 urumva bibaye 4-8 batsinze babaragiye binjira muri round of 16 binjira muri round of 16 ikipe ya Nigeria noneho yagiye ikurira mu irushanwa nibwo yatangiye kurakara ibikubise Mozambique yihuta cyane 4-0 ntiyinjizwa yego ibirazamutse ijya muri kimwe cya kane Nigeria ikubita Algeria ibitego 2-0 bibaye ibitego 14 sibyo kandi urumva muri knockout ntibarinjizwa igitego muri knockout urimo urabyumva noneho icyo kintu kijyanye no kugenda bakurira mu irushanwa mbere na mbere biraterwa nuko binjiye mu irushanwa bameze bari bafite ibyo bibazo nyine byuko bamaze kubura qualification y'igikombe cy'isi ubundi igikombe cy'isi barekramye hoteli bahura n'iby'amaprime bataherewe igihe donc hari factor ziri en dehors y'ikipe ya Nigeria na kampi yayo zatumaga nyine Nigeria tutayibona igaragara nk'igihugu gikomeye nyamara ugiye uhamagara uvuga umukinnyi ku mukinnyi kumva n'ahantu bakina wasanga ari ikipe yidistenga ngira ngo ifite squad yuzuye cyane kandi ikomeye cyane uyu munsi rero ku bwiza bwa Akol Adams ku bwiza bwa Victor Osimhen ku bwiza bwa Ademola Lookman niriya Morocco nabonye ntago bashobora kuburamo igitego nuvuga ngo ni ikipe ya Nigeria nijya gusimbuza irazana Simon Moses nazaraza ari isaso dicyaye ifite abakinnyi bakiri bato baonyedika ifite baonyemeyacha abakinnyi b'abahanga cyane nuvuga ngo ba Calvin Bassey bari mu mutima wa defense ofite ikipe ya Nigeria ifite ikintu cyo kugaragaza finesse no gutsinda ibitego byinshi muri irushanwa ku buryo ntekereza ko ari ikipe ifite nka 55-60% par rapport ya Maroc none kuvuga Nigeria aho ngaho kwaza gutuma nanjye nguca renjinga wasubiye inyuma noneho ukareba na Morocco mu matsinda kumanuka kugera muri kimwe cya kane kirangiza noneho tukanibukiranya ko nayo igira abasimbura beza kuko tujya gutangira rwose iki gikombe cya Afrika kimwe mu bintu twakezaga nuko Morocco ifite bench nziza kurusha ibindi bihugu Maroc ifite yatsinze ibitego 2 Comore 2-0 yego umukino wabo wa kabiri wa Maroc batsinze banganyije na Mali igitego kimwe kuri kimwe urumva harimo kunganya baratsinze baranganyije yego kimwe kuri kimwe baninjijwe igitego Maroc umukino wabo wa gatatu bawutsinze Zambia biboroheye 3-0 ngo bagize ibitego 6 binjijwe kimwe yego baza round of 16 Maroc irasufura kuri Tanzania abantu bose iyo match barayibuka Tanzania inavamo rwose yimwe penalty yari ikipe yo mu rugo urumva kimwe kubusa ubundi niho bagaragaje imbaraga nke cyane ejo bundi batsinda Cameroon ariko aha duhita tuvuga bahita basiringa bagaragaza ko they are serious contenders ariko ni sifre naho uravuga uti ntabwo yabaniye Cameroon irabyibuka ifirimbi nayo ivuze ubuho naho iravuga cyane urabona dushobora kuza kuba impamvu so batsinze nabo ibitego bingahe urumva ariko bivuga ko binjijwe kimwe gusa kugera muri kimwe cya kane kirangiza ni ukuvuga ngo kugera muri kimwe cya kabiri kugera muri kimwe cya kabiri Morocco itsinzwe igitego kimwe cyonyine none nubwo muha amahirwe Nigeria ifite home advantage izamo iyo firimbi birimo ifite kurinda izamu ryayo kuko yinjijwe igitego kimwe nubwo nayo hari aho yagiraga igacika intege ntitsinde byinshi ntibituma musiga room yuko Morocco ishobora kuza kugira amahirwe yo gusezerera Nigeria ku mugoroba w'uyu munsi n'abasimbura beza ntabwo bigomba guhengamira ahantu hamwe ntabwo bigomba guhengamira hamwe rega urumva twabivuze Ruth
abakinnyi bahamagawe muri Maroc ni abakinnyi beza nabo bakina mu makipe akomeye. Yego. Abakinnyi ba Real Madrid, abakinnyi ba Paris Saint-Germain batwara ibikombe bari mu makipe aremereye. Ikipe ya Maroc ni ikipe yageze demi finale y'igikombe cy'isi, nta yindi kipe yari bwabikore. Ejo bundi twarabiririnze. Yego. Ifite umutoza Regragwi bamaranye imyaka ubusi nk'uwa gatatu wa kane bari kumwe. Ni ikipe abaroko abakinnyi bayo cyane cyane b'imbere mu gihugu biganjemo abo ngabo bagiye gutwara igikombe cy'Abarabu Arab Cup. Abo ngabo barahamagawe bari mu ikipe ya Maroc. Nuvuga ngo kongera ko ari ikipe nyine iri mu rugo, stade ibirimo umufana umutuku mwinshi wiganje, ntabwo ibyo bintu twaza kubyirengagiza. Nuvuga ngo Maroc ko yaratsinzwe igitego kimwe, urumva compactness muri defense yabo ni ikintu kiremereye cyane bafite. So ntabwo byaza gutuma tuvuga ngo Nigeria iri buze gutsinda biyoroheye, cyangwa se Nigeria iri buze biri automatic ko Nigeria igomba gutsinda. Ariko hari amakipe abiri iyo ari kumwe turi ku ntebe y'ubusesenguzi tunareba uko ahagaze. With all those facts, izo facts zose twegeranyije, aya mahirwe menshi hari aho abagomba guhengamira. Ariko ntabwo twakwirengagiza ku Maroc ari serious. Kandi Maroc banatakaje abakinnyi benshi, uzi ko bagitangira tournoi bahise batakaza Rome Saiss mu defenseur wabo nawe vice capitaine, ubu bari gukinisha Messena cyangwa se akazamo RW'IMIKINO. Hanyuma mu kibuga gato bizi ko Sofiane Amrabat match ya mbere yayikinnye, ariko ubu ngubu baramudropinze kubera form ntabwo akibanzamo. Bagira ibyago bavunikisha umukinnyi ngenderwaho cyane, Unahi niwe mukinnyi mu by'ukuri ubona ko umutoza ashingira mu buryo bw'imikinire umufasha kugeza imipira imbere, nubwo wenda yaje kuzana amabano ba RW'IMIKINO na ba Announce, ariko nyine ntabwo batanga serivisi nk'izo Unahi yari gutanga muri kimwe cya kabiri. Kandi urumva aho bageze niho bari bakeneye bano bakinnyi bakuru bagiye batakaza, nibyo wenda nabo bagiye bitwara neza, ariko ubona ko nyine icyo kintu cyo gutakaza abakinnyi kandi bakuru bamenyereza tournoi bishobora kuza kubakuraho cyane muri iyi mikino. Ari naho nyine nge nshingira mvuga ko urebye uburyo bagiye guhura bose bahagaze, hari uburyo nyine Nigeria ibona ku munzani iri gupeza cyane ikipe y'igihugu ya Maroc. Gusa nyine bitakuyeho ko mu kibuga bishobora kuza guhinduka. Turabona umukino ukomeye cyane nyine urumva nyine bari no mu rugo Maroc, ni ikindi kintu nako gasifre karebo cyane, ariko ikintu kizwi ifirimbi na ahantu kitaba pe cyo tuvuga ngo Nyarugenge, ariko no mu gikombe cya Afrika. Oya ariko se ni Burayi irakora my friend. Real Madrid ari ifirimbi yigeze kuyerekeza karahava abantu bose mariramanta. Ifirimbi irakora. Reka dutumike, turacyari mu rubuga rw'imikino, turagaruka mu kanya gato. Abandatsinda mu buzima nababona amahirwe bakayakoresha. Iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera, ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya IBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda. Nibyo koko ikubire loto yakuzaniye Tenga Promo, aho fagitire zawe za IBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri miliyoni 50 y'amanyarwanda buri kwezi. Kanda akanyenyeri 562 urwego wiyandikije muri Tengamara na Tenga Promo, usabe fagitire ya IBM maze ujye mu bahabwa ishimwe kuri TVA, ubone n'amanota yo gukina no gutsindira menshi. Tenga Promo, ba miliyoneri wubake n'u Rwanda wifuza. Icyitonderwa ni amafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya Tenga Promo. Witeguye kugera kure hashoboka? Muri Longutayi Auto niho hazabigufashamo. Longutayi Auto nicyo kigo cya mbere mu kugurisha imodoka za Dongfeng, aho uzasanga imodoka z'amashanyarazi n'izindi. Dufite brand 15 modozi zirenga 30 n'imodoka 150 muri stock. Longutayi Auto igufasha kwishyurirwa imodoka 100% nta mafaranga n'amaki wanje kwishyura kandi ku nyungu iri hasi. Longutayi Auto ntitugurisha imodoka gusa, ahubwo twongeraho icyizere n'ubunyamwuga. Ni mudusange ku Muhima mu mujyi wa Kigali ku muhanda KN1 mu nyubako ya 51, cyangwa se muduhamagare kuri 0795 570900. Sagura cash hamwe na RBA.
ubuyobozi bwa RWA buramenyesha abafatanyabikorwa bayo bose ko muri bihe by'iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani ibiciro byo kwamamaza kuri RWA byagabanyijwe kugeza kuri 30%. Ni gahunda izamara amezi abiri guhera tariki ya mbere kwa 12 2025 kugeza tariki 31 z'ukwa mbere 2026. Ntimucikwe n'aya mahirwe yo kumenyekanisha ibyo mukora kubakurikira RWA kuko RWA iri hafi ya buri wese. Ukeneye ibindi bisobanuro wagana RWA ikorera cyangwa ugahamagara kuri 0796 89 48 70. Sagura cash. Sagura kashi hamwe na RBA irakomeje kugera ku itariki ya 31 ku kwezi kwa mbere turimo. Murabizi ko imikino y'igikombe cya Afrika ikomeje rwose iratambuka kuri Radio Rwanda, iratambuka kuri Magic FM. Ubwo rero nahaweho kuza kugira ngo umenyekanishe ibikorwa byawe bigere kure hirya no hino ku isi hamwe na RBA. Ariko kandi muri iki gitondo niba rwose uteruye akamverope ugiye guhaha, niba hari ikintu ugiye kwishyura, niba ugiye kwishyura essence, ibuka gusaba facture ya IBM. Ni ingenzi cyane facture ya IBM. Ndimo ndasaba abanyarwanda ko twayigira umuco tukaba smart cyane, ariko kandi muri iki gitondo niba rwose uteruye akamverope ugiye guhaha, niba hari ikintu ugiye kwishyura, niba ugiye kwishyura essence, ibuka gusaba facture ya IBM. Ni ingenzi cyane facture ya IBM. Ndimo ndasaba abanyarwanda iki kintu uguze buriya haba ari igiciro cya TV. Hari umusoro wo watanze, ariko uwo musoro ntabwo ugera mu isanduku ya leta iyo udasabye facture ya IBM. Saba facture ya IBM ko n'umuntu ntacyo biri buze. Ubundi abantu dukunda gukaturirwa, nta muntu uri bugukaturire niba ikoti ryaguraga 20 muri guhera 2019. N'ubundi 20 uri butange harimo amafaranga yawe y'umusoro watanze. Tuma rero umusoro wawe ugera mu isanduku ya leta. Nta kundi no gusaba facture ya IBM tukabigira umuco. Kandi iyo usabye facture ya IBM ujya wandikaho nimero yawe ya telefone kugira ngo 10% uzasubizwe amafaranga yose wasoze rwose bizarangire mu nyuma y'amezi 3 ayo mafaranga akugezeho, kuko uzaba ugiye muri tengamara. Ariko noneho uko usabye facture ya IBM hari amanota ubona. Ayo manota niyo kwinjiza muri tenga promo, niya promotion ihari yo kugira ngo ikomeze kubashishikariza gusaba facture za IBM. Kandi akanyenyeri 562 urwego hitamo 2, hitamo rema pin, emeza gusaba umubare w'ibanga niba nta woherejwe muri message, winjize ijambo ry'ibanga hawe cyangwa ryoherejwe muri message, shyiramo ijambo rya ibanga rishya ry'imibare 5 urawinjiye. Icyo gihe uraba winjiye mu cyo bita e-note, anaho uzahererwa ubwasisi. Icyo nakubwira cyo message yoroshye, kandi akanyenyeri 562 urwego uyandikishe mu bantu bakina promotion ya tengamara. Hanyuma ikindi saba facture ya IBM uyisabire kuri nimero ya telefone, uzasubizwa 10% y'amafaranga yose uzasora mu gihe cy'amezi 3. nuko ngukorero saba facture ya IBM rwose nta kiguzi bisaba. Hanyuma rero tukiri mu mikino y'igikombe cya Afrika, IBM wabonye ko Gabon, igihugu cya Gabon kisubiyeho kivuga ko umwanzuro bari bafashe wo guhagarika ikipe y'igihugu no guhana abakinnyi barimo Pierre-Emerick Aubameyang cyakuweho nyuma yo kutitwara neza muri iki gikombe cya Afrika kiri kubera muri Maroc. Byasaga naho hari icyemezo bafashe kubera wenda uburakari bari bafite, uburyo bari desi cyane uburyo ikipe y'igihugu ya Gabon yasezerewe mu by'ukuri tarenza amatsinda, tsinzwe imikino yose ko ari 3, kandi mu by'ukuri baravuga bati twakoze ku bakinnyi bose bacu b'ingenzi. Ubwo rero byahise binahura n'uburyo batekerezaga abakinnyi babo bari kwitwara, ko baravuga bati dufite Aubameyang ni umukinnyi ufite ibitego byinshi mu gihugu cy'Ubufaransa, ari mu top scorers, bakavuga bati byibuza natwe uwo musanzu azawutanga hano, ariko urabizi nawe ntacyo bafashije. Bakavuga bati kapiteni wacu ni umukinnyi tubona ko byanze bikunze ari mu defenseur beza bari muri Afrika, ariko bakareba bagasanga ntacyo bafashije. Bisa naho ari icyemezo bafashe huti cyangwa se batagitekerejeho cyane, ariko n'ubundi bari bavuze ko wenda ibindi bazabitangaza nyuma, kuko urumva n'ubundi ntabwo bari gusesa ikipe y'igihugu ngo bazayisese burundu. Urumva icyo bashaka gukora no gukora nk'icyo cyo kubita kanyafu, kuko n'ubundi abakinnyi bo birukanwe ntabwo bagaruwe, yaba Aubameyang yaba kapiteni yagarutse, ariko Aubameyang we nawoze yakurewe ibihano, ariko Aubameyang yaramaze iminsi avuga ko yarenganyijwe. Urumva hari nk'uko nsoma mu Bufaransa bakavuga bati nubwo agaruwe
ariko agaruwe mu buryo we ubona yamaze kubona ko batamwishimiye. Nicyo kibazo gihari nyine, kuko niba umuntu akwirukanye yego akongera akakugarura hari icyo bakweretse akatakwishimiye. Nuvuga ngo rero ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu cya Gabo, kuko ntawe uramenya n'abo bemeye n'abazagaruka, kuko yarirukanywe kandi yirukanwa nabi. Perezida w'igihugu bwe ari bubyivugiye, kuko nawe ashobora kuvuga ati mwari mwankirukanye yari cabinet urumva inama minisitiri yabyemeje. perezida wa Gabon abantu barabizi yateye kudeta, yari ni umujenerali n'umusirikare. Umwango ashobora no kuba ibintu bya siporo atari ibintu yarasanzwe amenyereye, ariko urumva mu gufata mesure cyangwa mu gufata ibyemezo urumva harimo ako kantu ko kuba ibintu by'umupira atarasanzwe abimenyereye, akaba asanzwe ari umusirikare kandi urabizi oda ni oda, ashobora kuba yaragiriwe inama. none nyuma bamugira inama baramubwira bati iyo bigenze gutya hitwa icyo bita ingerence politique mu mupira, ati ibingibi rero byazarangira baduhaye ibihano kandi bikatwafekta. Ariko baravuga bati reka tubitware gahoro. Ejo bundi minisitiri wa siporo wa Gabon ejo nibwo yagiye kuri televiziyo aravuga ati ibihano twari twabafatiye ba Pierre-Emerick Aubameyang na kapitene twabikuyeho kandi n'ikipe y'igihugu izongera ibeho ntimugire ikibazo. Ati cyari icyemezo twafashe kubera ko twari twababajwe nuko umusaruro wabaye nkene. Ariko icyo Iberi wavugaga n'ubundi nicyo bigaragaza, ntibikuraho ko umukinnyi wabaye blamed ayibona ko ari ikibazo muri rubanda, aragifite ku mutima, aragifite iki kibazo aragifite. Ariko hari habaye nyine icyo bintu byo gufata ibyemezo bya presidento his excellence Brice Oligui Nguema abatuye ikipe y'igihugu muyivaneho mu gihe rero muri generale wari umuntu avuga ngo ni generale barajya baratakamba muri za federasiyo na za minisiteri baravuga batera ikipe y'igihugu rumani yavaho ntiyasanze wenda ndabona dore FIFA yagira gutya kuvanamo rero araza gushaka iki gikombe cya Afurika ugomba kuba barimo. Urumva federasiyo buriya niyo yabanje kwandika ibisobanura neza, minisitiri wa siporo arabyumva ajya yarakubanga ati mubyeyi tubabarire twisubire. hanyuma mu gihe muri Gabo bavuga ko bagarutse, Eritrea nayo yagarutse mu mikino imyaka yarishize ari 6. Igihugu cya Eritrea mwabonye ko umusibe ejo nibwo hasohotse uko imikino y'amajonjora ry'ibanze ryo gushaka itike y'igikombe cya Afurika 2027 rizanakinwa mu kwezi kwa gatatu. Tugiye tubona Eritrea nayo iri mu bihugu bizakina muri iri jonjora ry'ibanze. Umuntu ashobora kwibaza ati ese kuki yari yashize imyaka 6 Eritrea ititabira iyi mikino, yaba ari igikombe cya Afurika, igikombe cy'isi na CHAN yamaze gukurwaho, yewe jonjora ry'ibanze bazanahura na Eswatini. Umukino wa mbere niwo bazakina, hanyuma uzatsinda azahure n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Eritrea rero muribuka ibintu byagiye bibabaho mu myaka yashize. Byatangiye ubwo abakinnyi n'abandi bagize ikipe y'igihugu banze gusubira mu gihugu cya Eritrea nyuma y'imikino y'amarushanwa yaberaga muri Angola mu mwaka wa 2007, byongera gusubira 2009 muri Kenya, bisubira 2011 muri Tanzania, 2012 muri Uganda, 2015 muri Botswana, noneho biba akamaramaza muri 2019 mu gihugu cya Uganda. Ubwo kugeza ubwo bajyaga guhagarika, igihugu cyavugaga ko abakinnyi bagera kuri 80 bagiye batoroka bakanga gusubira mu gihugu cyabo. Kuva icyo gihe iki gihugu gifata umwanzuro w'uko bahagaritse kongera kwitabira amarushanwa yariyo yose, kuko bajyaga kwisanga bagiye gusubira mu rugo ari mbarwa, agendaga mbarwa. Urumva ikintu cyabaye muri Eritrea habaye ibibazo by'ubukungu bw'igihugu n'umutekano n'ibijyanye na sekirite muri Eritrea, bituma benshi bajya muri siporo atari pasiyo, atari no kubikunda cyane, ahubwo bagamije gushaka nk'inzira yababera ikiraro cyo kugira ngo basohoke muri icyo gihugu. Abavandimwe hano basigaraga. Ikindi cyabaye rero ni uko abanya Eritrea basigaye babona umukino w'amagare ari wonyine
uri siriyasi ariko n'umupira baranatsindwaga cyane burya rigoga bigendaniramo baravuga ati n'ubundi nta n'icyo tubona muragenda mugatoroka ariko n'umusaruro nawo ntituwubona umukinnyi yagendaga mu mutwe harimo gutoroka ntabwo harimo gukina ugasanga hari 9 yari 7 ni ukuvuga ngo n'umukongwe yagendaga nta mace arakina ikintu rero cyabaye ni ukuvuga ngo abanya Eritrea impamvu banagarutse rigoga basa nk'abongeye kubaka structure y'umupira wabo no kuzamura impano z'abakiri bato ngira ngo umaze iminsi ubona ko Eritrea isigaye iza muri za sekafa mu bakiri bato ukabona barashayininga ukabona barimo barakina baratsinda barimo baragenda bubaka ibintu byabo gahoro gahoro babandi rero bato bakinye za demi finale za sekafa muri Uganda 2022 hano bari bahari U17 yabo ubu bamaze kuba abasore bamaze kuba abasore imyaka 21 niho barimo baravuga bati none dufite n'ikipe byibuza at least ya competing at a certain level hari urwego bageraho byibuza bagahatana baranasohoke baragaruka rega none barasohoka baranagaruka wango harimo n'icyo kintu cyo kuvuga ngo umupira wacu byibuza turimo turagenda tuwubaka twamaze kumenya nyine umupira icyo umaze n'uburyo wubakwa barimo barabikora rero baravuga bati none reka dushyireho uyu mwanya twemere ko twitabira amarushanwa kugira ngo dukomeze nyine tuna progress dutere imbere baranabibona ko none uyu munsi atari Eritrea kugenda gutsinda ibitego 9 cyangwa 10 ari ikipe yagenda igatsindwa kimwe n'izindi ngo zitsindwa ariko at least barabona ko abasportif n'umupira wabo hari urwego umaze kugeraho nabi kafu uribuka ejo bundi bari gushaka iki gikombe cya Afrika kuko burya yasaga yaza Nigeria hari ibihugu byakuyeho amanota kubera Eritrea itsinda bagendeye ku itsinda harimo ko batakinye bagenda byakaye amanota yabo 3 ibyo bihugu n'ibyakina playoffs urabyibuka Nigeria ijya gukina navuga ngo yararobinze n'ibiki kafu ricara ireba itegeko rigomba gukurikizwa ntaryo pe nategeko ryakurikijwe yo kuvuga ngo turabakura amanota mwese kubera ko ikipe itari yitabiriye urumva ariko urumva ni n'amakosa ya CAF nyine n'ibigihugu kivuze ko kidahari ntabwo ugomba kugipanga mu itsinda kuko bamaze imyaka 6 ntabwo bagomba kubapanga ariko ngira ngo hakwiye no kujyayo ibi wenda ubundi buryo bwo kuvuga ngo niba umaze imyaka 6 yitabira turaba tugusezereye nk'uko Ferwafa yagenje ikipe ya Kirehe kuko nyine bayisa naho bibabarisha nabi CAF no mu competitions gusa nanone Eritrea kubigarutse nigaruka itsinda tubona ko hari cyakosohotse bizaba bitanze isomo ku bindi bihugu bihora byitabira ariko bitagira icyo bikosora ubwo message witanga turaza kuhajya ni muri Somalia ora Somalia nayo yakangutse Somalia mugabo na Somalia niyo yitiriye Somalia yanze kwiteranya mu kanya tugiye kujya ku mutoza Carrick bahaye inshingano zo gukomeza gutoza ikipe ya Manchester United kugera dusoje uyu mwaka w'imikino ariko reka nshishemo iyi nkuru bice ku mbuga nkoranyambaga za RW'IMIKINO ndabona bavuze ko ikina mico izagica kuri Spotify my friend Spotify kinamico hafi ya kiri kubishyira ahandi hantu uciye impaka ikinamico irakundwa cyane umva ubugeni nayirangije yarayitambutse nijoro yumva ndyamye nkasinzira nkabyuka nkakomerezaho njye buriya kenshi nzumva kuri YouTube nanjye niho nyumvira YouTube itari live ubwo rero nkuko kancitse nyine kinamico rwose kinamico zo hambere za mbere bazira abagabo bazi gutukana bita rusisibiranya nuko rero Michael Carrick umwana wa ekipe niko bajya babita ubu ngubu rwose ni caretaker mu ikipe ya Manchester United kwizigira niwe ugiye gukomeza izi nshingano batitaye ko aheruka gusezererwa muri Carabao Cup yego ni uhawe ni muri Carabao Cup cyangwa ni muri FA Cup ni muri FA Cup ni yasezerewe mu ko Carabao Cup bakinye ijoro rya cyane umunsi barakina niyo bahawe inshingano zo gukomezanya iyi Michael Carrick niyo hawe inshingano zo gukomezanya ekipe ya Manchester United abantu barabizi ko Ole Gunnar Solskjaer yabaye wa mbere mu gusaba aka kazi yavuga ati nanjye mureke mbeke ateka igihe cy'amezi 6 mbereke icyo nshoboye hari n'abifuzaga Ruud van Nistelrooy abo bakinnyi abo bantu bose barigende ba Manchester United bari bagiye batekerezwaho ariko Michael Carrick niki cyatumye muri Manchester United bamurambagiza bakemera ko aza kuba caretaker hari ibintu 3 bagendeyeho icyambere Michael Carrick yungirije Jose Mourinho yungiriza Ole Gunnar Solskjaer
icyo ni icya mbere. Icya kabiri afite kumenya ekipe ya Manchester United neza cyane. Ibyo byose ndimo ndavuga abihuje n'abo batoza abana nari nkubwiye. Rudi Van Nistelrooy ya Manchester arayizi, Ole Gunnar Solskjaer Manchester United arayizi, ariko buriya ngo hari ikintu cyakubise umuntu bita Ole Gunnar Solskjaer kugira ngo adahabwa izi nshingano. Michael Carrick yari umutoza wungirije Ole Gunnar. Ole Gunnar asaba kuza gutoza Manchester United muri iki gihe. Urumva niba bagakwiriye guhabwa amahirwe ko n'ubundi nahoze ari umutoza mukuru, ariko ikintu cyabyishe gikomeye cyane nuko ngo mu bushishozi bwa Manchester United na bodi yabo babonaga obita Ole Gunnar Solskjaer afite intego zo kuza akimprovinga ekipe mu gihe cy'amezi 6 ngo agamije kuzabona amasezerano y'igihe kirekire. Babibonagamo nyine ubwo bushake, kandi Manchester United nayo n'ubuyobozi bwayo bakavuga ngo bati uyu mutoza twaratandukanye, ibyo yaduhaye twarabibonye, no yaraje mu wa kabiri. Bakagira impungenge bakavuga bati ashobora kuza n'ubundi ikipe yari ku mwanya wa 6 akabikora, akaza muri iyo myanya 4 ya mbere. Icyo gihe kugira ngo tuzamwima amasezerano byazarangira bikuruye induru ndende. Noneho uwo bita Michael Carrick we ngo iyo nyota ntayo bamubonanye. Urumva nibwo bushishozi bakoresheje. Barareba basanga Michael Carrick we nta nyota afite ngo yo kugumana ikipe ya Manchester United. We yarabyumvaga akavuga ati nta kibazo, ndaza nkora inshingano zanjye mu mezi 6 ekipe nyishyire mu myanya 4 ya mbere, niyo target. Noneho ibindi ni bizaba evaluated inyuma. Ariko bo ntabwo babibonagamo inyota, ariko baravuga bati Solskjaer aho akora ibiganiro hose agaragaza ko Manchester United hari amahirwe yamwimye, yagomba kuba yarahawe akaguma muri ekipe bakamwongerera imbaraga n'ubushobozi agakomeza akayitoza kandi akazayigeza ku bikombe. Michael Carrick rero we ubwo bushake bwo kugumana ekipe ntabwo n'ubundi ngo afite, kuko n'ubundi mani iratekereza ko igomba gushaka undi mutoza uri kuri kariba yo kuyitoza. Bakavuga ati rero Ole Gunnar Solskjaer kugira ngo tuzamwirukane yageze ku ntego twamuhaye byazatugora, ariko Michael Carrick we gutandukana ntacyo bimutwaye, arabyemera. Nicyo cyatumye bamuha amasezerano. Gusa kuza kwa Michael Carrick muri Manchester United nabonye byashimwe cyane na Cristiano Ronaldo, yabyishimiye cyane. Ndetse Michael Carrick ni umwe mu bantu bafite umugisha uturuka kuri Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson yigeze gutangaza aravuga ati Michael Carrick azakora ibintu bidasanzwe mu kibuga, ariko ni n'umuntu ufite character nziza n'imyitwarire myiza ku buryo afite DNA ya Manchester United. Rero uwo mugisha wo kubasaza b'abasiniya nkariya n'aba players n'abakinnyi uko bagiye baganirizwa gake gake bose bagiye bahuza ko Michael Carrick ari umusirikare. Burara akantu bavuga ngo abatoza babaye abatoza ariko igihe bari abakinnyi barakinaga mu kibuga hagati, bari abamediateri cyangwa se ari abadefenseri, ngo akenshi bakunze kuvamo abatoza beza. Bashingiye ku kintu cyo kuvuga ngo buriya umediateri kubera ko ari we muntu uhuza nyine uburyo bw'imikino bwa ekipe, aba afite uburyo areba match akayandastende kurusha abandi. Kubera ko akenshi niyo muntu nyine uyobora umukino, utanga ritme y'umukino ibyo ugomba kugenda kiza ku munota wakangaye. Nuvuga ngo kubera ko aba yarabayeho n'ubundi ameze nk'umuyobozi mu kibuga, buryo umediateri ari uburyo ashaka kuba atari kapiteni, ariko aba afite uburyo ayoboye umukino. Aba yarabayeho umukino mu kibuga niyo agiye gutoza biramworohera. Kandi bakavuga ngo Michael Carrick nk'ibyo ba Cristiano bajya batangaza bavuga bati ngiye rwose iyo murebye mu mubona yava umutoza mwiza nk'uko wari uvuze Ferguson. Michael Carrick hari ikintu cyo kubazi ku managing umukino, kuko muri iyi mikino yatoje mike ariko yateka ikipe ya Manchester United. Urabona ko match ya nyuma yatsinze Arsenal, match ya nyuma atoje Manchester United yatsinze Arsenal ibitego 3-2. Match yasigaranye match 3 yaketekinze match 3 atsinda 2 anganya match 1. Nuvuga ntabwo yigeze atsinda, kandi harimo Man City harimo Arsenal ntizamutsinze. Uburyo bwo gukora umukino arabuzi. Hanyuma ikindi kintu abantu bishimiye, yahawe backroom staff y'abandi batoza bazakorana, ubona ko ari abatoza nabo bazamufasha. Nk'uyu Steve Holland murabizi ko yari umutoza wungirije Gareth Southgate mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza muri Euro ndetse n'igikombe cy'isi. Steve Holland yabanye na Southgate mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Wareba bano ba John Evans nabo babaye muri Manchester United bagarutse kugira ngo bakorane. Ukavuga rero muri aya mezi 6 ahawe benshi baranavuga ko Manchester United yitonze kabiretse,
aya mezi 6 ashaka kurangira akaba noneho permanent manager nabyo birashoboka cyane n'uburyo wenda azaba yasoje season hari ubwo bahita bamugeraho no permanent manager kubera kamaze kuba umutoza mukuru urebye iyo yakoze muri Middlesbrough arasa naho nyine nawe ageze kuri no kuvuga ngo nshobora kuba manager wa equipe ngo batita bameze iyi format ya 4-2-3-1 izarya 4-2-3-1 yarya muri Manchester United kubera ko ni ikipe nyine ikeneye kuba ifite abakinnyi benshi hagati mu kibuga bitandukanye nuko byari bimeze kwa Amorim wakinaga batatu inyuma ibintu bibishye cyane 3-4-2 yari system mbi 4-2-3 umwe muri Manchester United yarya kandi ngo nagiye Manchester United igize ikina gutyo bya 3 inyuma ubwari ubwa mbere rwose erega abantu yabereye urumva niba n'inyuma waza ugafata abakinnyi 4 b'inyuma ukongeraho Manuel Ugarte na Casemiro imbere yabo ugahita washyira 3 barimo hagati Bruno Fernandes uruhande rumwe Kunya urundi rurimo Rochambe imbere harimo arataka noze yavuze ko rwose atazigera yicara na rimwe yifuza kwinjoyinga guhagarara hariya kare umukino mwiza abahungu bazakina kandi bikajyanirana n'umusaruro. Reka twinjire mu makuru mu kinyarwanda agezweho turagaruka mu kanya tuganire ku mutoza Adela Murushi tugaruke no muri shampiyona y'u Rwanda n'ibindi. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda gusumvira radio bikumariye. saa yine ziruzuye neza muri studio za Radio Rwanda ikomeje kuvugira hano i Kigali tuje kubagezaho amakuru agezweho ku buryo bw'inshamake nisingizwe Alain Jean Baptiste. Ku matariki ya 11 ndetse na 12 z'uku kwezi ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde Madame Jacqueline Mukangira yitabiriye inama yari igamije guteza imbere ishoramari muri leta ya Gujarat umujyi wa Rajkot. Mu ijambo yagejeje kubitabiriye iyo nama ambasaderi w'u Rwanda yashimangiye umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda n'Ubuhinde anashimira umuyobozi wa leta ya Gujarat kuba yaratumye u Rwanda nk'igihugu cy'umufatanyabikorwa. Yagaragaje kandi ko ubu Rwanda rwiyubatse mu byiciro bitandukanye anerekana uburyo izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda riri kwihuta ubukungu bukaba bwarazamutse ku rugero rwa 11.8% mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka ushize. Yanagaragaje kandi ko ibyo u Rwanda rwakoze mu korohereza abashora imari yabo mu Rwanda nabyo bikomeje kugenda bitanga umusaruro. Iyi leta ya Gujarat iri mu burengerazuba bw'Ubuhinde ku nkombe neza y'inyanja y'Abarabu. Muri Uganda mu gihe hasigaye amasaha make hagakorwa amatora rusange hakomatanyirije hamwe y'umukuru w'igihugu n'ayabagize inteko ishinga amategeko kuva ejo kuwa kabiri ikigo gishinzwe itumanaho cyategetse ibigo bitanga internet mu gihugu kuyikuraho. Mu ibaruwa yerekanwa na bimwe mu binyamakuru aho muri Uganda iki kigo cya leta cyandikiye ibyo bigo kibibwira ko iki cyemezo kizakomeza kugeza igihe hazashyirirwaho andi mabwiriza. Iki kigo cya leta ubu cyatangajwe ko icyo cyemezo cyafashwe hagamijwe kwirinda ikwirakwira ry'amakuru atariyo amakuru ayobya ubujura bw'amajwi ndetse no guhamagarira urugomo bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu. Gusa ku rundi ruhande abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo ariko babibona kubera ko bavuga ko ahubwo ikurwaho rya internet muri iki gihe ubutegetsi buri kubikora bugamije gukorera mu mwijima aho ngo nta makuru yigenga y'ibirimo kuba abagera kuri rubanda uretse gusa yagenzuwe na leta aca mu bitangazamakuru byayo. Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi yamaganye icyo cyemezo. Na ubushinjacyaha muri Burkina Faso bwatangije iperereza rigamije kumenya amakuru yose afitanye isano n'urupfu rwa Viviane Yolande Compaoré wabaye umunyepolitiki ukomeye muri iki gihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umurambo w'uyu mugore watahuwe mu nzu iri mu rusisiro rumwe rwo ku murwa mukuru wa Ouagadougou. Umushinjacyaha wa Repubulika La Fama Prosperity Yambiano yavuze ko iperereza ry'ibanze ryerekanye ko mbere yo kwicwa Madame Viviane Yolande Compaoré yabanje guterwa ubwoba. Cyakora ntabwo havugwa niba hari abatangabuhamya bari babazwa. Viviane Yolande Compaoré yamenyekanye cyane ku gihe cy'ubutegetsi bwa Blaise Compaoré aho yagiye ahabwa inshingano zitandukanye muri guverinoma zarimo kuyobora Minisiteri y'Ubukerarugendo n'Ubwikorezi. Yanayoboye kandi komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu, yewe anayobora ihuriro ry'abagore bo mu nteko zishinga amategeko mu muryango urije hamwe ibihugu bivuga igifaransa francophonie.
muri irani imibare ariko ikigenekereje irerekana ko imyigaragambyo imaze iminsi yadutseyo imaze guhitana ubuzima bw'abasaga 2,500. aya makuru radiyo rwanda yakuye ku bitangazamakuru birimo Reuters, ibi ni ibiro ntaramakuru by'abongereza ndetse na RFI, radiyo mpuzamahanga y'abafaransa. Yashyizwe hanze n'ihuriro ry'amashyirahamwe yigenga ejo kuwa kabiri. Abavugira amashyirahamwe bavuze ko urubyiruko rwinshi rufite aho ruhuriye n'imyigaragambyo ruri kwicwa mu buryo budasobanutse. Iyi myigaragambyo yatangiye ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize ngo itewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro, aho rubanda rukomeza kwinubira ikiguzi cy'ubuzima gikomeza gutumbagira kigasumba ubushobozi bwa benshi. Ariko kandi nyuma y'imyigaragambyo nanone yaje guhinduka igamije kwamagana ubutegetsi bwa Irani. Abategetsi bitehera barashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuba inyuma y'aka kaduruvayo kadutsi wabo. Icyakora mu gucubya imyigaragambyo, Leta ya Iran yakuyeho internet. Gusa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko hagiye kuganira na Elon Musk ku bijyanye no kwisubizaho hifashishijwe serivisi ya satellite ya Starlink. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Amerika yavuze ko imaze gutesha agaciro viza zirenga 100,000 zirimo 8,000 zazigenewe abanyeshuri n'izindi zidasanzwe 2,500 z'abantu bagiranye ibibazo n'inzego z'umutekano zaho muri Amerika kubera ibyaha bitandukanye n'izindi mpamvu. Reka mbabwire ko indi gahunda y'amakuru nk'aya muza kuyikurikira ku isaha ya 5:00. Hagati aho gahunda zindi za Radio Rwanda zirakomereza ku rubuga rw'imikino na bagenzi banjye bo mu ishami rya sport. Iyo nkoresheje produit ya Movit nsohoka uko nshaka udushya na Movit. Iyi produit ivuguruye iguha umusatsi mwiza muremure kandi woroshye. Gerageza style yari yo yose maze ukoreshe spray ya Movit ituma umusatsi wawe ubengerana ugaragaza itandukaniro. Movit iboneka mu masano yose na boutique zikwegereye. Movit all day confidence. Ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nk'isekandi. Inzoga ni gito yirinda bato nta ntitangiza yihungire kure. Nyamara nguzana umunezero wuhese kahubwiza n'umuze. Inzoga si wane tunywe less. Sagura cash hamwe na RW'IMIKINO. Ubuyobozi bwa RW'IMIKINO buramenyesha abafatanyabikorwa bayo bose ko muri bihe by'iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani ibiciro byo kwamamaza kuri RW'IMIKINO byagabanyijwe kugeza kuri 30%. Ni gahunda izamara amezi 2 guhera tariki ya 1 kwa 12 2025 kugeza tariki 31 z'ukwa mbere 2026. Ntimucikwe n'aya mahirwe yo kumenyekanisha ibyo mukora kubakurikira RW'IMIKINO kuko RW'IMIKINO iri hafi ya buri wese. Ukeneye ibindi bisobanuro wagana RW'IMIKINO ikorera cyangwa ugahamagara kuri 07 96 89 48 70. Sagura cash. Ikaze mu isaha ya kabiri y'urubuga rw'imikino rwo kuri wa gatatu, ariko rwose hari umuntu witwa niyo mufasha Emmanuel. Narinjye kuyigusomera ko nayibonaga hari inyuma yawe. Reka nyigusomere kugira ngo wite ukore byagusabye. Rigoga mbabarira unsuhuze mu ijwi ryawe, nubikora birandenga ndabakunda nkabura uko ngira. Mbabarira usuhuze ariko none Rigoga suhuza niyo mufasha yishime uyu munsi umukorera umunsi mu ijwi ryawe nkuko ariya Ibert waravuze ngo uzajya urindira ko Rigoga aza kuguhamagara none kugira ngo ukore ikiganiro. Kubera ko abandi bananiwe kumpamagara neza uko myifuza, Rigoga ajyaza mpamagare. Nk'ubu kwa gatanu tuzakorana ikiganiro na Ibert na Rugamba. None ko wari ngeza uyoboye ikiganiro ngomba kwaza guhamagara ukaza ugahamagara Ibert kugira ngo ajye muri mudu yo gukora. Umunsi Ruganje amamagara turi mu kiganiro ngazangana mama niyo sanze yakubuze Ruganje. None uzwe yaguhamagaye kuri telefone ngo uzi udahamagara Ibert ubundi ukomeze utegura ikiganiro cya televiziyo, ariko azabagirane ko birangira none
noneho rero niyo mufasha tutaramurenga Yego. tutamwibagiwe musuhuze mu ijwi ryawe kandi ryawe niyo mufasha waramutse umeze neza amakuru yambi niyo mufasha rwose aramukijwe neza uzi ko bagenzi be bari bamusabiye niyo mufasha jya mu kazi uramukijwe neza niba urimo uratwumva wibereye mu turimo twawe dukore uyu munsi uraguhira kandi uhirwe ngo nanjye kwizigira nsuhuza mu ijwi ryawe ikiganiro cyazarangira ijwi ryanjye ubwo ari Diane musohuza ubwo ari Diane waramutse neza wakoze gukurikira urubuga rw'imikino kuri radiyo Rwanda sibyo turagukunda natwe yego sha hanyuma rero dufite abantu n'ubundi badutumye muri iki kiganiro nibyo mu kanya gato tujye kwinjira mu kiganiro hari umutaramu ubyutse yishyura minerivare rwose mu gitondo cya kare akanda akanyenyeri yishyura minerivare avuga ati umwana wanjye reka manze mwishyure minerivare ariko impamvu bitamugoye ubanza yaramaze kwizigamira muri Prime Life Insurance kubera ko muri Prime niho hantu honyine bikorohera kwishyura minerivare cyane cyane muri iki gihe cy'itangira ry'igihembwe cya kabiri amashuri amaze cyumwe aratangiye birumvikana ko utarishyura minerivare ubiramugoye niyo mpamvu rero Prime Life Insurance yazanye uburyo bwiza cyane bugezweho bwo kuzigamira amashuri y'abana bwitwa umurage w'amashuri ibi no kugira ngo mutazakomeza kuremererwa no kubona ibyangombwa byose nkenerwa kugira ngo umwana yige neza hari minerivare hari ibikoresho by'ishuri hari ifunguro rifatirwa ku ishuri ndetse na transport byose rero ugasanga birarushaho kuremerera ababyeyi batahisemo kwizigamira mu murage w'amashuri hamwe na Prime Life Insurance biroroshye rero kubera ko kubikora urakanda akanyenyeri 177 ushyire urwego ubundi uhitemo 4 uraba uhisemo umurage w'amashuri hanyuma rero ukurikize amabwiriza icyo umenye nuko uzigama inshuro ushaka n'amafaranga rwose ushaka uhereye ku biceri 200 byonyine by'amafaranga y'u Rwanda hanyuma kandi uko wizigamira kenshi bigufasha gukomeza kuhangana n'izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi muri Prime rero barabaha ikaze kugira ngo muzigamire abana amashuri y'abana banyu hanyuma uramutse ukeneye kubahamagara urabahamagara kuri 13 bakwitabe bagufashe barakubwira ko uburezi ari inkingi y'iterambere hanyuma rero shinganisha ibyawe n'abawe kuko urabizi ko ibyago bitera bitateguje igihe utunguwe n'ibihe by'amage nk'impanuka inkongi y'umuriro cyangwa ibiza imari yawe iba ishinganishije kandi bikakurinda ibihombo urabizi ko rwose ugize ibyago we n'umuryango wawe murishyurwa igihe mutunguwe n'ibyago nk'uburwayi cyangwa se urupfu shingana ahazaza hawe ubeho utekanye ubu ni ubutumwa mugejejweho na banki nkuru y'u Rwanda ifatanyije n'ishyirahamwe ry'ibigo by'ubwishingizi asara yego nibyo hanyuma rero ngubu murabizi ko iyo bita irembo iri kubafasha cyane kugira ngo mwisabire serivisi za leta ni serivisi rero wakisabira uciye ku rubuga rw'irembo kugira ngo bikorohere biroroshye urabikora rero mu by'ukuri kuri telefone yawe cyangwa se kuri mudasobwa yawe ushobora kwisabira serivisi za polisi byihuse ku rubuga rw'irembo kuri telefone rero kanda akanyenyeri 99 cyangwa se akanyenyeri 909 ushyira urwego ubundi ukande kabiri uhitemo serivisi wifuza izo serivisi harimo kwishyura contravention harimo kandi kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga ndetse n'izindi zigiye zitandukanye hanyuma kuri mudasobwa urasabwa kuba gusa uri kuri murandasi ikora neza ubwo internet network rwose irukanka cyane hanyuma kandi ubwo gana urubuga rw'irembo ni wa@irembo.gov.rw ubundi ujye muri serivisi za police maze ukurikize amabwiriza ukeneye ibindi bisobanuro bahamagare kuri 90 bagufashe cyangwa se bandikire kuri email yabo ni support@irembo.com no ku mbuga nkoranyambaga bitwa @irembo-support iyi ni serivisi rero mugezweho n'irembo ku bufatanye na polisi y'igihugu hanyuma rero waruzi ko mu Rwanda gucuruza cyangwa gushyiraho ibiciro mu madovize bitemewe hari ababyemerewe bitewe n'imiterere y'ibyo bakora abo rero harimo abashoramari bakora mu bikorwa by'ubwubatsi bafite icyangombwa cy'ishoramari ibigo by'ubukerarugendo cyangwa ibigo by'ubwikorozi ibigo byanditswe cyangwa byahawe uruhushya n'urwego rubifitiye ububasha hanyuma rero icyo wamenye ubu ngubu rwose ntago byemewe kuba wakwifata ukavuga uturindi landlord ngewe ndashaka ko inzu yanjye cyangwa ibikorwa byanjye runaka mbyishyuza mu madovize mu madolari kandi bitemewe ibi bintu bikorwa gusa n'abantu babifitiye icyangombwa kibibemerera no ku butaka
bw'u Rwanda ijoro ryakeye. Kandi ka information wenda karyoshye no ku Banyarwanda rigoga nuko uyu mukino uza guhuza Maroc na Nigeria Uwikunda Samuel umusifuzi w'umunyarwanda araza kuba umusifuzi wa 4 kimwe cya kabiri my friend araza kuba umusifuzi wa 4 bango Samu ari mu basifuzi 16 basigaye mu gikombe cya Afrika kuko bagiye bera imina Ibutsa abantu inshingano z'umusifuzi wa 4 umusifuzi wa 4 nibo basifuzi nkunda ko twarabaye cyane nkiri from manager nibo basifuzi nkunda we ntabwo ndaziva agomba kuzisubira ndi nziriho ndi from manager inshingano za from manager nizanje umusifuzi wa 4 inshingano za mbere niwe ukora remplacement niwe umukinnyi agiye kujyamo n'undi uvamo no ukora izo remplacement umusifuzi wa 4 abigana n'umusifuzi mu kibuga hagati niwe wongera iminota niba bashyira iminota y'inyongera umusifuzi wa 4 ashobora kubwira umusifuzi wa hagati ati ngwino hano kuri bande touche utange amakarita byakomeye hari umuntu uri murateza akavuyo ni ushinzwe icyo bita umutekano kuri pitch hari hasi kuri pitch ushinzwe umutekano abakinnyi b'amakipe arimo arakina n'abatoza ni ushinzwe kubajera kandi buri musifuzi wa 4 hari amaksi yamubera imbere hari abahagaze yemerewe gusifura akavuga ati hano habaye ikosa umukinnyi umuntu aje agatera undi takre akamwirenza umusifuzi wo hagati ko ashobora kuba ari mu bitugu byabo ashobora kutamenya niba ari takre cyangwa umupira umuntu yawukoze yemerewe guhita amubwira ati dore akavuga ati hano Onyemaechi akire na Ibrahim Diaz simbuka atanakora ku umusifuzi wo hagati agize ikibazo ninde wamusimbura nicyo nashakaga rero cyane cyihutira ibindi byose biroroshye ni ukuvuga ngo umusifuzi wa 4 ni nko kubona umusifuzi uri main wahawe umukino n'ubundi nawe abafite inshingano noneho we anareberera abo bose kuko abantu nibajya bibira muri communication hari n'ibyo ababwira bo batigeze babona bari mu kibuga. Felicitation rero kuri Samuel Uwikunda umusifuzi mpuzamahanga w'umunyarwanda ku isaha y'isa 6 n'iminota myinshi irengaho nibwo byemejwe bidasubirwaho ko umutoza Adel Amrouche w'umunya Algeria atakiri byo kuryama kwawe kare noneho my friend nuko nanjye nakomeje kukotsa igitutu nkakubuza kuryama sasa zarenze aya makuru ko nyafite kuko njye nabimenye hakiri kare cyane hewomeza barambwira ati we tuza rigoga tuza inkuru iraza gusohoka uyu mutoza ya Karabayo yadufashije kugira ngo tutaryama tutabonye itangazo hari impamvu nyinshi zatumye iri joro uyu mutoza yashyize umukono ku masezerano yo gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 3 umwaka wa 2025 bivuze ngo nta n'umwaka amaze mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ariko kwizigira kugira ngo tubyinjiremo hera kuri iryo tangazo rya Ferwafa. Itangazo rya Ferwafa ryagiraga riti ndebe hano kuri Twitter na SND postinga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa riramenyesha abanyarwanda bose cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru ko Bwana Adel Amrouche yahagaritswe mu nshingano ze nk'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'abagabo. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'isesengura ryimbitse nyuma haza gusanga ko Bwana Adel atubahirije amasezerano y'akazi nk'uko biteganywa mu ngingo ya 17 igika cya 2 y'amasezerano y'umurimo. Bwana Amrouche yahawe igihe gihagije cyo gukemura ibi bibazo mbere y'uko hafatwa iki cyemezo. Turamushimira kubw'akazi yakoze kandi tumwifurije amahirwe masa muri gahunda ze zo mu bihe bizaza. Andi makuru arebana n'ingingo azabagezwaho mu gihe cyanyacyo. Ariko rero buriya muri rya tangazo ry'icyongereza ingingo ya nyuma itureba niyo natinya cyane. Reba iyo ngingo ya nyuma mu cyongereza bavuga bati no further media statements will be issued regarding this matter. Wabyumvise kwizigira no further media statements will be issued regarding this matter. Ariko mu Kinyarwanda ngo bari bavuze ngo andi makuru arebana n'ingingo azabagezwaho mu gihe nyacyo. Urumva mu Kinyarwanda ko bavuze hari icyizere cyuko ari ikindi bazatuganira none mu Cyongereza no further
ni nka ya end ubundi iyi end Ishyirwaho n'akadomo. iyo bashyira iyi end tumenyere iyi no father niyo batayishyira bagashyiraho end kumenya ko nyine nta yandi makuru tugomba kujya ariko si mu kinyarwanda ko bavuze ngo mugire amahoro mu cyongereza bavuga ngo end umangu ikintu bivuze itangazo ry'icyongereza ko rireba birabisobanura kurusha icy'ikinyarwanda munyamakuru kuko ubu impamvu si impamvu nagatekerejeho navuze ntubu dushobora kuza kuganira hakaba ari umuntu uvuga uti kuki batabaranshije inkuru kugira ngo bahamagare uruhande rwa minisiteri ya siporo cyangwa ferwafa baduhereze amakuru yimbitse kuko iri tangazo mu by'ukuri amakuru yimbitse baduha amakuru yimbitse kuko iri tangazo rirazimije harimo ibintu bidahagije ubwo rero kuko bataduhaye ayimbitse twebwe twagerageje kuyashaka kugira ngo tubahe ayimbitse izi zandani rero mbere yuko nziguha ubwo Adel Amrouche yari amaze iminsi mike mu nshingano mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yari afite icyizere cy'uko bizagenda gutya hari abakinnyi batahise bashobora kubyumva kuko shampiyona yacu si mpuzamahanga hari abakinnyi bamwe batari ku rwego harabura akantu kuko icyo mbasaba ni uko bagomba gukomera mu mutwe umukino wa kabiri ngarutse ku kibazo cyawe ni abakinnyi bamwe bigeze gukina ikipe y'igihugu ni ivomo ry'abakinnyi ikipe ya mbere ni abanyamwuga bafite imishahara myiza ku rwego rwiza bakina Champions League bizaba bikomeye kurusha ikipe ya mbere kuko barashaka kubyerekana ngo bajye mu ikipe ya mbere ikibazo twe ibyo ntitubifite umutoza abashobora gufata muri aba twe abo dufite n'aba tugomba gukora cyane n'amakipe mfite amahirwe kuba bishinzwe tuganira babyumva babona icyerekezo cyanjye nizera ko ahazaza bizakunda tuzakora akantu Je suis content que les gens qu'on échange et ils sont positifs à ma vision. Donc j'espère que dans le futur, on va arriver à... umutoza Adel Amrouche asezerewe atarakora akantu yifuzaga kuzakora mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ariko Hubert ndatekereza imibare ye uyifite hafi ku buryo byari kugorana ko dutegereza ko akora aka kantu kugira ngo twinjize kwizigira muri za ndani icyiza ni uko twazijyanamo n'umusaruro w'umutoza Adel Amrouche nibyo umusaruro we n'umusaruro abanyarwanda bita nkene iryo jambo rwose umuntu urikoresheje ni umuhanga cyane bari hanabonetse ijambo rirenze nkene nkene yaba ari nyakujya umusaruro mutindi ntabwo mu by'ukuri afite umusaruro mwiza kubera ko urebye mu mikino 8 yatoje ikipe y'igihugu ubariyemo imikino yose yatoje harimo 6 ya competition n'ibiri ya gishuti n'ibiri ya gishuti 6 ya competition n'ibiri ya gishuti no ngo ibiri ya gishuti yo yarayitsinzwe murabyibuka ko yatsinzwe match ebyiri mu gihugu cya Algeria yatsinwe ikipe y'igihugu Algeria nkuru anatsindwa n'ikipe y'igihugu Algeria equipe Chan zombi zimutsinda ibitego 2 ku busa yaririwe ibitego 4 nyamara yaragiye gutegura ikipe ni rugendo abantu bavuga ko rutamubereye rwiza bavuga batubundi kuki yahisemo kujya muri Algeria bazamo n'ibindi bavuga bati ni umunya Algeria wasanga yari yigiye muri gahunda ze tuza kugaruka muri za ndani ari naho tuza gushingira za ndani zacu meme ntabwo abanyarwanda bakiriye ikinyo ngo ujyanye ikipe muri Algeria imikino y'ishuti uranayitsinzwe siko yakabaye ariko baravuga batereka tumuhigiye tore ko wenda muri competition iyi mikino y'ishuti ari kimusigiye umuntu yavuga ko ntacyo ari musigiye rero kubera ko mu mikino 6 yatoje u Rwanda mu mikino iri competitive yatsinzemo umukino umwe wonyine n'umukino utsinze ikipe y'igihugu ya Zimbabwe nabwo igitego 1 ku busa hanyuma aza kunganya undi mukino umwe mu gihe imikino 4 ya competition yitsinzwe ikaba 6 yatsinzwe muri rusange uvuga ngo imikino 8 yatsinzemo umukino umwe anganya umukino umwe atsindwa imikino 6 ng'umusaruro w'umutoza Adel Amrouche mu gihe gito yaramaze mu kipe y'igihugu kuko nekereza ko bari mu batoza batarambye mu kipe y'igihugu guhabwa akazi mu kwezi kwa gatatu ukakamburwa mu kwezi kwa mbere urumva ko atoje amezi 10 yego haburaga amezi 2 mu mwaka wuzure n'umwaka ntabwo wuzuye urumva rero ko ari mu batoza bihuse cyane ariko nyine dushingiye ku musaruro yafite umusaruro mubi bikabisha
tujyane muri zandani ushingiye kuri iri tangazo ryo mu cyongereza ritubwira ko rwose nta yandi makuru itangazamakuru muza kubona. icya kabiri Adele yakomeje gushinjwa kudahuza n'abakinnyi. icya gatatu Adele ashinjwa kuba hanze y'u Rwanda kurusha uko yakabaye i Kigali akurikirana ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Adele azize iki? Adele Amrouche ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 nikojeje ku rubuga rwa Twitter kuri X ndandika nti amakuru ansumira arambwira ko amasezerano ye yatangiye gusuzumanwa ubushishozi ubundi agashimirwa. Iki gihe nari nakiriye telefone y'umwe mu bantu bari mu nzego ziyobora umupira turimo turaganira ku kintu cyitwa amasezerano ya Adele narako ya Adele ndetse avuga ati umusaruro ntabwo wadushimisha. Tariki 15 z'ukwa 10 y'Ibera bari bamaze gutsindwa match uze kureba neza ndumva ari match ya South Africa 15 z'ukwa 10 15 z'ukwa 10 na Afrika y'Epfo muri South Africa match ya nyuma. Icyo gihe telefone ya perezida wa Ferwafa yahamagaye Kigali avuga ati musuzuma amasezerano. Ayo ni amakuru yanjye nari mpagazeho. Adele Amrouche ibyo rigwaga garutseho hari ibintu bimwirukanishije. Ibyo bintu bimwirukanishije ni ibintu yarazwiho na mbere ko ahabwa aka kazi, ari nayo mpamvu at the first place wa mugani w'abayobozi mbere na mbere ubundi gwakazi Adele Amrouche cyari cyemezo kitari gikwiye. Kuko Adele Amrouche twari tumuzi atoza Burundi, twari tumuzi ateza saga muri Tanzania, yego twari tumuzi ko ari umutoza utagira imibare myiza ahubwo ari umutoza ukunda ikintu bita hanze y'ikibuga. Mu 2021 Adele Amrouche atoza Botswana, nge twahuriye Avani Resort muri Gaborone muri Botswana. South Africa n'u Rwanda hari tariki 14 z'ukwa 10 nanditse 15. Icyo gihe nari namaze kumenya amakuru yuko perezida ahamagaye i Kigali avuga ati musuzuma amasezerano ye, uyu nta mutoza dufite. Nahuye na Adele Amrouche 2021 Gaborone muri Botswana Avani Resort Hotel. Yaratwicaje turimo turagana. Icyo gihe nari ndi kumwe na delegation ya AS Kigali. Adele Amrouche yatozaga ikipe y'igihugu ya Botswana. AS Kigali yagomba gukina n'ikipe bita Orapa United yo muri Botswana. Arayibuka ubita Lawari nyakwigendera nawe wayisezereye Abubakar Lawari ya Nigeria. Icyo gihe Adele Amrouche mu bantu twari kumwe yararimo aratuganiriza uburyo nyine umupira wa Afrika ari umwe, urumva uburyo utawubamo udatanga akantu, urumva ari goga. Ntushobora kuba muri uyu mupira ngo uzabone resultat umupira wa Afrika udatanga akantu. Abyivugira ruswa ni ruswa reka udatanga ruswa. Yageze igihe aravuga ati mwe muzi ko ari byo muri Afrika y'Uburasirazuba siho gusa, ati ni wacu muri Maghreb takantu bagomba gutangwa kugira ngo ikipe yawe ibone umusaruro. Uwo ni umutoza w'ikipe y'igihugu urimo uraganiriza ikipe adversaire ije gukina muri icyo gihugu. Hari n'igihe wenda mushobora kuzahura, se wowe ntabwo wumvamo ikintu. Yaravuga ati ni mu bantu meho nagize gutya ukimuta abantu maho. Yari muri Botswana atoza ikipe y'igihugu. Ati mwanciye aravuga ati ko mfite abakinnyi n'ubundi muri ya kipe. Kuganira gutyo kwari ukuvuga ngo ni mu ndebe nanjye mubabarebere kuko muri equipe nationale harabo mamagara. Kuko urumva ikipe nka Orapa United iri gukina amatsinda, iri gukina Confederation no bitari yakageza amatsinda, niyo kipe batwaye igikombe. Bivuze ngo niyo kipe batanze abakinnyi benshi mu kipe y'igihugu. Abo bakinnyi ni ubatoza ni ubana nabo mu bantumeho ndabafasha. Icyo gihe yabiganiraga muri Blag yisekera, ndahabona ahantu twari twicaye kuri piscine. Ariko nge nakuye nyine nanjye ijisho ry'umunyamakuru cyangwa utwi k'umunyamakuru. Ntabwo umunyamakuru bamubwira ngo hanze imvura iraguye ngo ajye kureba ngo imvura iraguye. Ugomba no kumenya iyo mvura ubundi ikibunda cyaje ryari n'iryahari cyabuditse igicu cyabuditse avuga n'uyu muntu ashobotse.
umuntu arimo ni umutoza wa ekipe nasiyonari ariko iki kintu urimo aracyumva reba ikipe iri bukine na Rayon Sport cyangwa na APR umutoza wayo umutoza w'ikipe y'igihugu arimo araganira wenda tuvuge na piramide yaje gukina na APR hayibwira ati muri APR abakinnyi barimo benshi ninjye ubahamagara baragurika muba muri mu biki ariko tubigira urwenya birangira ari ikiganiro kiraho urumva imitekerereze y'umutoza imitekerereze ntabwo ishingiye cyane mu kibuga aho uhereye hapfana iki na Adel wo mu Mavubi niho turimo turajya mbere na mbere ari questionable ku kintu bita professionalism y'umupira mbere yuko agera mu Mavubi ayo makuru arahari ari nabyo byatumaga aho yatoje hose atarahatinze haba mu kipe y'igihugu ya Kenya mu kipe y'igihugu ya Tanzania no mu kipe y'igihugu y'u Burundi uwo bita Adel Amrushi noneho twinjiye mu Mavubi twihuse reka kiriya kandi kantu gatoya nge mu gipangu mbamo mbana n'umunyakenya ariko ukunda umupira ukunda umupira cyane akibona u Rwanda rutanze itangazo ruvuga ko rwahaye akazi umutoza Adel Amrushi yahise amamagara hano ari nubwo ndi mu rugo arambwira ati ibintu ndi kubona ko nzi kuri umunyamakuru wa siporo nibyo ati bihe arambwira ati ko ikipe y'igihugu yanyu nikayita yakaza Adel Amrushi nabwo ni nibyo yarababaye cyane aravuga ati ukuntu nkunda ikipe y'igihugu yanyu mukozi ikosa ritabaho kuko yarazi uko byagenze mu ikipe y'igihugu ya Kenya n'amafaranga bamwishyuye kijye bamusezerera ahita mushyira akabazo cyo gihe akabazo je nakamushyizeho icyo gihe bakimwa pointing nkurikije bya biganiro yatuganirije byo hanze kibuga gutyo nk'umuntu barimo baraganira Adel kimwe mu byo muri federasiyo bamushinje ni bya bindi barimo baravuga ngo byo kuba hanze y'igihugu cyane kurenza uko ari mu gihugu Adel yigabaga akajya i Burayi kuganiriza abakinnyi ntawe bimutumye none iriya foto ko ntibashyize kuri social media za Ferwafa ya indi yagiye gusura abakinnyi bariya ni abakinnyi basanzwe ari abakinnyi b'ikipe y'igihugu ariko noneho hari izindi foto zitagiye hagaragara hari n'abandi bakinnyi yagiye kuganiriza atabatumwe atari mu kazi atari mu kazi haryo umuntu ari mu kazi ka leta ahabwa Fred de Mission oya Travel Clearance yose na Fred de Mission bakayisi na Fred de Mission bakaramubwira tugiye gukora iki n'icyo zatuzanira uyu musaruro hari ibyo rero we yagiye tuvuga urugero umutoza w'ikipe nationale niba waragiye mu biri vacances cyangwa mu biruhuko ugakubitana n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu iyo foto kuyipostinga ni byiza bavuga bati yagahuye n'abakinnyi kandi basanzwe bahamagarwa muri ekipe nationale kandi biranazwi ko ari muri vacances Adel Amrushi ikintu cya mbere na mbere umunsi wa mwa pointing yaduhaye umutoza wungirije w'umugore w'umudage soma Dr. Nde Caroline Dr. Caroline wigeze umubona nari federasiyo yaravuze ngo twamusabye kugira umutoza wungirije w'umunyarwanda sibyo afite Eric Nshimiyimana aduha umutoza witwa Dr. Caroline utarigeze ukanagira mu sinigeze namubona yambaye mwigeze mumubona mwe inshuro ebyiri zose yahawe akazi k'umutoza ntiyageze i Kigali kuko yageze kugahabwa muri Gasogi Caroline kandi yaramuhanosheje rwose birangira ataje ukiraho rero ariko iyo foto uri kuvuga kuyipostinga nyine nabibonye mu bundi buryo nuvuga ngo federation nuvuga ngo kubera ko yari izi ko umukozi wabo hari akayihayiho agira ko gukora ibintu atabivuganyeho n'ubuyobozi bari babizi neza niyo kuvuga ngo ndabizi neza ko iyi nyamaswa ikunda ibi biryo reka nzayibitegereho niko nabifashe baravuga bati uyu mutoza ashinjwe ikintu cyo kuba ashaka kugirana umubano n'abakinnyi cyane kandi mu by'ukuri atabihera uburenganzira reka tumureke ajya abikora ntitunamubuze kugira ngo kubera ko afite umusaruro mubi tuzanahahere tubona impamvu yo kumusezerera kubera ko aburicinze contract aho iriya ngingo ya 17 igika cya kabiri kuko ubundi mu busanzwe gerageje no kuyisaba ariko nyine urabizi ko ntago byemewe gushyira ahagaragara amasezerano umuntu yagiranye ya n'ikigo runaka iriya ngingo ntekereza ko ari naho bamutegeye ibyo bintu byo kujarajara no kugira gutya na gutya kuko n'impamvu Ferwafa iri kwirinda memu na minisiteri kugira ibintu byinshi babivugaho ibi bintu nuko bazi ko Adel nawe agiye gushaka ingingo zimurengera ashobora kuregesha
ferwafa na minisiteri ya siporo kuko bamusezerera agifite amasezerano najya yemera kuviramo aho icyo cyo bakitege aho rero urwo ugihari rubanza rwo barutsinda batarutsindwa n'ubundi ntashobora kugenderaho bagiye kuruburana aho rero urwo bagiye kuburana hari ikinyarwanda bajya bavuga sinshatse kukivuga ngo umuntu yaburanye aho bimwe mu bintu Adele ashinjwa byatanye no kumukorona bya bihe muri Algeria minisiteri ntigeze inyurwa n'ingengo y'imari yahatikiriye agiye gukinira imikino ibiri ya gicuti n'imyitwarire yagizeyo ariko zibyo nakubwiraga ariko Adele yagiyeyo aho kugira ngo abane n'abakinnyi muri kampu Adele yarifataga akazana n'abapampe be muri kampu bakahirirwana akajya kurara iwe ntigeze aba muri kampu barangiza bagakonsoma kuri fagitire ya leta abapampe ya kwiwa ni ukuvuga ngo aba agenti bashaka abakinnyi Adele yaje ahabwa akazi niho nakubwiye niho hari questionable mbere na mbere ndabona hari n'abantu barimo barabibaza ngo ikibazo hagati ya Adele na ferwafa cyangwa iki ubundi na mbere no kumuha akazi ntibyari bikwiye yego kuko si umutoza wari mushya batari bafiteho amakuru ahagije abamuhaye akazi bakamuhaye babizi neza kandi babishaka urimo nabyumva kandi n'itikizwa ry'amafaranga hari n'ababiryojwe cyane si byose hari n'abakirimo barakurikirana kuri buka minisitiri avuga ngo nta kipe y'igihugu izongera gusohoka itagiye mu buryo nyine buzwi kandi itagiye gukina imikino itanga umusaruro igiye gutanga umusaruro dore ikibazo ni muri Algeria ngo icya kabiri uburyo bwo guhamagara abakinnyi hari amazina yagiye ahamagarwa mu ikipe y'igihugu atarasanzwe amenyerewe mu Mavubi kandi abo bakinnyi banagera hano tugasanga nta musaruro batanze mu buryo bwo kubahamagara habaga habayeho gushidikanywaho Adele ariko akabahamagara kuko n'ubundi umusaruro ubazwa umutoza abo bakinnyi nabo ni izindi kosite zabarwaga kandi bikanabarwa ko hari abo yahamagaraga mu nyungu ze zigamije uribuka hano mu Rwanda iyo tugiye gukora rekiritoma amakipe agiye gukora rekiritoma ukuntu avuga ngo tuzagura umukinnyi urumva tuzagura umukinnyi uhamagarwa mu ikipe y'igihugu Adele ibyo bintu yabifashaga bamwe muri bo umva se kandi kantu kabereye muri Algeria yaje muri kampu abwira abantu bashinzwe kubika ibikoresho ngo nibazane amabaro n'imyenda y'Amavubi kugira ngo ayihereze umuryango ferwafa yegeranyije impamvu zose si ibyo ngibyo impamvu rero urimo urabyumva federasiyo tariki 15 z'ukwa 10 nakubwiye nakorere iya tweet nuko muri federasiyo bari bamaze gufata umwanzuro uko uyu mutoza nta musaruro arimo aratanga icyo gihe bakoze evaluation impamvu batamwirukanye mu kwa 11 bakoze evaluation basanga umusaruro ntibaragera igihe cyo kujajinga kuko ikintu bamuzaniye yari gushaka qualification za 2027 basanga haracyari kare baravuga bati tumwirukanye iki gihe yaturega kadutsinda ari tariki zingahe 15 z'ukwa 10 umva impamvu batari guhita bamwirukana kuko burya ahabwa akazi mu kwa gatatu mace ya mbere yari imikino ya gishuti ajya muri Algeria 5 z'ukwa gatandatu aratsindwa n'9 z'ukwa gatandatu aratsindwa mace ya mbere yatoje ifite ikimaze yari match ya Nigeria n'u Rwanda tariki 3 z'ukwa 9 yego atsindwa kimwe ku busa hano i Kigali urabyibuka oya yari kuri match ya 2-0 tariki 29 z'ukwa gatatu match ya Nigeria yakimara gufata amasezerano yari ndetse 1-0 arakiri wa musaza yego Spitley we tariki yahonye akazi 25 z'ukwa gatatu match ya mbere yari ya Nigeria kuri 29 hari aburaga urabizi ko yatangarijwe Nyamirambo ikipe irimo irakora imyitozo yento byibuka kuri stade ya Kigali Pere ubundi twarimo turategura umukino wa Nigeria ahita uraswa 2 ku busa niyo match ya mbere yahereye ahita ajya muri amikare za Algeria ahita araswa 2-2 ikipe y'imbere nayo iramukubita aragenda anganya na Lesotho atsinda Zimbabwe atsindwa na South Africa nebyo mu kwa gatatu tariki 10 rero ntabwo hari bwagera igihe cyo kumujajinga neza ko yarakifite match ebyiri za competition federasiyo yararebye iravuga ati iki gihe tumwirukanye byatugora so nuvuga ngo rero bategereje ko aza breaching a contract urimo urabyumva
azaburicinga contract akora andi makosa azayiyongera kuko umusaruro ni nkene imyitwarire ni hafi ya ntayo ibyo byose babikusanyije aba ari byo biva mu kongera kandi kantu gakomeye cyane k'imibanire n'abakinnyi urabyibuka ko ku gihe cye nibwo twabonye bamwe mu bakinnyi bafashe ikipe y'igihugu batongera guhamagarwa bavuga ko batumvikana nawe urabyibuka Hakim Sahab ataza mu mwiherero w'ikipe y'igihugu nyamara mbere yari umwana mu by'ukuri ubona ko afite inyota yo gukina ikipe y'igihugu meme na mugenzi we hanyuma andi makuru namenye nuko burya agifata ikipe y'igihugu kubera ko ari umuntu uba ushaka gushingira ku bakinnyi be yizaniye ikipe y'igihugu kugira ngo azajye uko babana abahasanze arabanza akamera nk'ubaridikiriza akubera ko ntacyo bashoboye ibaze umuntu ufata umukinnyi nka Mugisha Bonheur nimero 6 wa mbere w'ikipe y'igihugu akavuga ati ngiye nkureba mbona nta kintu kikurimo match bwa mbere agiye muri camp aba ba Bonheur aba bakinnyi bakomeye cyane ba Jihad burya bafite ibibazo kubera ko yabanje kubereka ko ntabwo ari abakinnyi bahatari atangira kubereka ko nta kintu bamaze kugira ngo atangire kurema umwanya w'uburyo azinjizamo abakinnyi be yizaniye urumva atangira gushwana n'abakinnyi bahasanzwe ubwo rero wamureba ukabona ahazaze mu kipe y'igihugu ashaka kugorana cyane bijyanye n'imibanire n'abakinnyi reka dutumike muri Action College ariko burya icyo tubero nk'itangazamakuru ni ukureba ngo turajya he noneho tuze tuharebe nibyo muri Action College rero barababwira ko mu by'ukuri uyu mwaka wa 2026 bafite ibyiza byinshi cyane mu bijyanye no kugira ngo bakomeze kubigisha kandi bakabigisha amasomo agezweho nk'ubu bari kubabwira ko abayigana bose bakomeje guhabwa amasomo y'indimi mu gihe rero rwose gito cyane ukaba ubasha kuvuga kwandika ndetse no gusoma neza icyongereza igifaransa igishinwa igiswahili ikidage n'izindi ndimi zigiye zitandukanye izo ndimi zirahari bari kuzibigisha mu gihe gito mugatangira kuzibyaza umusaruro hanyuma si ibyo gusa kubera ko mu myuga ntabwo bava mu ngamba kubera ko ubukanishi burahari hari uguteka ibyo bita culinary arts hari barista no gukora ikawa kudoda nabyo birahari muri Action College bakongera kandi byerekeye ubwiza ari byo gusuka kogosha kudefiriza guca inzara ndetse na makeup ntabwo barekeraho kubera ko babazaniye amasomo noneho agezweho ku isoko ry'umurimo harimo bwubatsi harimo gusudira harimo multimedia harimo ndetse na software development n'amasomo meza cyane iyo yize mu gihe gito mu by'ukuri ku isoko ry'umurimo ubushakwa cyane aya masomo kandi iyo yasoje ndavuga y'imyuga uhita uhabwa impamyabumenyi itangwa na RTB Rwanda Activate Board hanyuma kandi aya masomo yose nkubwiye babagabanyirijeho 30% kuri Minerval kugira ngo mubashe koroherwa no kuyiga hanyuma preliminary provisoire ho nibisanzwe n'urucabana rwose no gukora rimwe nta gukora kabiri nta utsindwa uhita uyivana mu mugerageze mujye muri Action College mubashe kwihugura muri aya masomo muhabwa ama certificate ubundi bibyaza umusaruro mu kazi bahamagare kuri 0788446268 cyangwa se 0782633795 yitwa Action College kwizigira umunota umwe ukoresheje neza ukambwira aho twerekeza kuko abatoza buri munsi bari kugenda abatoza baragenda aho twerekeza twari twatangiye kugira depart nziza cyane kuri Torsten Spittler abantu bose nyine turacyamukumbuye kubera ko twabonaga byibuza Amavubi agakina ibintu bisobanutse twabonaga dukomanga hafi twari tugiye kwinjira muri iki gikombe cya Afurika natwe twari tugiye kujyamo habuze gatoya igihari rero nuko mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse Federation na Ministeri ya Siporo barongera bicare badushakire umutoza mwiza udafite ibintu avugwaho udafite icyasha badushakire umutoza ugomba kudufasha intego ariko 2027 tugomba kwibona mu gikombe cya Afurika intego ariko zimeze kandi evaluation bazayikora hakiri kare tukiratswe imikino ibiri ya mbere bahita bamwirukana bakora amasezerano asobanutse ku buryo kumwirukana bizoroha mu gihe atatugeza ku musaruro kujya mu gikombe cya Afurika ko 2027 igikombe cya Afurika kibera muri akarere ka Afurika y'Iburasirazuba umupira noneho tutageze mu gikombe cya Afurika twese tuzasezera tuvuge ko nta mupira dufite tuziyakira intego abanyarwanda twese turavuga tuti igikombe cya Afurika cya 2027 kibera Uganda na Kenya urumva na Tanzania twagakwiye ko turimo twambaye icyatsi n'ubururu n'umuhondo icyo mbona dushakira umutoza uzatugeza kuri iyo ntego uwo mutoza kandi wo gushakwa niba uri gushaka umutoza uza gufasha kubona itike y'igikombe cya Afurika wakazanye umutoza bikoza ahandi hantu avuga uti umutoza
wenda atoza ikipe y'igihugu ya Gambia n'urugero ntanze nka Thompson Fiet yakarifiye Gambia cyane ayigena mu gikombe cya Afurika arengaho wenda afata indi kipe y'igihugu ya Zambia uvuga ngo haze umutoza wabikoza ahandi hantu atari kuvuga ngo ngo nyamara ngo muri Tanzania ngo yari yagerageje ngo bigenda gutyo oya fata umutozo uzwi neza ko ashobora gufasha kandi akaba yatoza ikipe y'igihugu izwe kutatunga wenda impano zidasanzwe ntabwo turi Cameroon ntabwo turi Cote d'Ivoire watoje amakipe mato ariko akagaragara akaboko ke k'umutoza muri ikipe y'igihugu akaba yijyana kandi azafite n'umwanya wo gutegura ikipe y'igihugu kubera ko mu kwezi kwa gatatu hari imikino ya FIFA series imikino y'ishuti bamureberamo bamara kumubona bagakomezanya mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika nayo iri mu kwezi kwa gatatu. Mbere ko twinjira muri Action College ijoro ryakeye Ibert nibwo twabonye Ferwafa imenyesha amakipe arimo APR, Rayon Sport, Police n'ikipe ya AS Kigali kariyo azakina igikombe cy'ubutwari imikino iteganyijwe ku itariki ya 28 abareba bavuze ati turongeye turahuye izakinwa ku itariki ya 28 abareyo bahise bibuka ijambo rya chairman ejo bundi bahura nitwongera guhura tuzanya tuyisubire no Afandedo yavuze ngo Rayon izigera intsinda nyiri muri izi nshingano tuzabatsinda twongere tubatsinde birashoboka cyane ko bakongera guhura mu gikombe cy'ubutwari kuko bafashe amakipe ane ya mbere bafashe amakipe ane ya mbere yaseze ishize ntabwo bafashe amakipe ane ya mbere sofa geratekereje ko bakwibaza ihe mpamvu Boni Mugabe umunyamabanga wa Ferwafa yambwiye ko ari umwanzuro bafashe kuko kugeza ubu ngubu igice cya mbere cya sezoni kirarangira igice cya mbere cya shampiyona kandi bagomba gutegura aya marushanwa n'amakipe bireba akamenyeshwa uyu mwanzuro hakiri kare kuko urabizi ko amakipe nka APR, Rayon Sport bose baracyafite imikino y'ibirarane itararangira y'iki gice cya mbere cya shampiyona mu rwego rwo kugira ngo batazabaturaho rero iyi myanzuro ko bazakina niyo mpamvu bafashe amakipe yasoje arane ya mbere umwaka ushize nevese yanjye rwose agakwiriye yakinnye rwose erega amakipe agifite imikino n'ubundi ari kuzayirusha murenye za mbere irimo murenye za mbere sirimo enye za mbere mu kipe ari mu gihugu cya Sudani ntabwo navuze ni ko enye za mbere mu kipe muri Sudani n'ubundi kujya kureba ngo wenda andi y'inyuma oya ntabwo azagikina n'icyamaro ntabwo azagikina uvuga ngo rero bafashe ikipe ya APR ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Police n'ikipe ya Kigali kuko zakurikiranaga sezo ishize imikino ya kimwe cya kabiri izakinwa tariki 28 z'ukwezi kwa mbere ubivuze ko ikipe ya mbere izahura ikipe ya kane APR Police APR Kiyovu na Mukura umuvandimwe ari ntabwo muri bane ba mbere kandi turimo abanyasudani kandi batabarwa noza bariyandikishije muri aba gatandatu seza mu Rwanda mugomba kuba muri murenya za mbere kuki muzivanamo izi kipe kandi zitarimo gusa nyine baravuga bati nta nubwo seze ntabwo faza rirarangira cyane imikino isigaye impamvu irumvikana nyine APR izakina n'ikipe ya AS Kigali yasoje umwaka ushize ari ya kane ni Police APR na Police none AS Kigali na Rayon Sport uziko murera APR izahaca APR muri iyi mikino y'ubutwari ariko APR ifite igikombe inshuro ebyiri izi zikurikiranye ebyiri sigera ni igitwaye cy'ubutwari kuki ubushizira gifite cy'ubutwari ni nafite byinshi ni nafite byinshi arumva afande yaravuze ati nicyo gifite ubusobanuro no kurusha ibindi byose bisigaye ubwo rero mu bagore hindahangarwa zizakina na Rayon Sport ho ni finali ntari kubafasha ya mbere n'iya kabiri umwaka ushize naho biroroshye cyane guhita babibara ubwo rero birashoboka ko APR birashoboka yatsinda Police Rayon Sport n'ingatsina AS Kigali bakongera bagahura tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri dushaka kubona derby ya APR na Rayon Sport reka mabwize ukuri Ferwafa irungukira muri ibi bintu Ferwafa nari nyitezeho ko yandika itangazo rishimira abantu bitabiriye match bararyanditse ntibakoze itangazo ryanditse nko muri graphique ariko kuri X yabo bafashe amafoto ya stade yuzuye bandika rwose message bari gukora itangazo y'icyatsi n'umuhondo bagashimira abantu bitabiriye match naraye mbwiye Boni baritabye rwose ndi kumutereta mushimashima ariko se ubu baretse twaza kuguhamagara tugahera kugushimira abanyarwanda atirirwa turamenya bari bakwiriye gukora itangazo kugira ngo na tariki ya mbere bazabitabire ariko my friend turujya muri shampiyona mu kanya ariko narebye match Rayon Sport ifite muri phase retour itangira match ya mbere ya kabiri na gatatu n'iya kane
kugira ngo izabone ariko se ko ifite ari Hilal ikagira Erike izahera kuri AS Kigali wabanje gahera kuri eshatu zigiye gusoza faza muri kuvuga ndashaka ko mu kanya tuza gufata umwanya tukayiganiraho ku bisigisigi ariko kandi tukanaganira kuri match z'uyu munsi ubwo hagati aho tunakosore ari Hilal na AS Muhanga baraza gukina muri stade Amahoro Muhanga none igiye muri stade Amahoro gatera musa iyi mikino yombi iraza no guca kuri Magic Sport umunani urasana umunani urasana ari Hilal yavuze ati turimo turategura igikombe cya Afurika ni mudushyire muri stade Amahoro twe tunahamenyera Muhanga tumenyere kuri Muhanga we kanze nigiri Muhanga genda ndabasibira mu kigo cyanyu ase shaka mbabwiza ukuri nanjye hari igihe kigera nkamura amasaha bigari twakire Cynthia ikaze mu rubuga rw'imikino murakoze cyane murakoze Action College ibikorwa byinshi nabonye murimo murongera n'amasomo yandi ejo bundi abantu bambaye amakanzu my friend kwambara ziriya toje byaratuvunnye ntabwo biba byoroshye Action College abantu byarabavunnye ni nakaye gatseke mutuzaniye kuri wa gatatu ni nk'ibisanzwe ni amasomo n'ubundi ariko Action College mu gutangira k'umwaka dufitiye ibyiza abanyarwanda nko kwiga indimi ku bantu rwose bafite intego zo gutangira umwaka bafite byinshi bashaka kugeraho muri uyu mwaka nabwira abanyarwanda ko Action College nayo yabaye igisubizo ku bantu bose bari mu Rwanda bifuza ubumenyi kwiga indimi uyu mwaka rwose nta muntu uzi Action College ukwiye gusoza umwaka atavuga ururimi neza icyongereza igifaransa igishinwa Spanish abacuruzi igishinwa bari kukiga cyane baragikeneye cyane kuko ni amezi yo gukora yo kujya mu Bushinwa gucuruza cyangwa kurangura ikidage ari ikidage buri level ugezeho ni kanga naho ngize mu level nacyari hasi nacyari hasi gene B1 B1 wabugeze kure kandi ntabwo araza kwiga dutangirane ahubwo urumva impamvu nari ninjiye aho ngaho nuko kwiga ni kimwe no kubona certificate ni ikindi abantu biga indimi muri Action College bahabwa izihe certificate biterwa hari ukwiga ururimi bisanzwe hari na international certificate izo bita za TOEFL IELTS DEF TEF izo ni international certificate ntabwo ari Action College zitanga ahubwo turagufasha kwiga kugira ngo ubashe kubona iyo certificate hakaba noneho na certificate ikigo gitanga cyerekana ko cyigishije uwo munyeshuri cyangwa se nk'impamya bumenyi rero ziba zigiye zitandukanyemo ariko kubiga indimi bose bahabwa izo certificate yo bamaze kwiga muri za ndimi tumaze kuvuga gahunda kubera ko twabwiye igihe kinini twivugira Action College n'imyuga hari abantu batibuka ko Action College yigisha imodoka n'amategeko y'umuhanda hari n'abantu ahubwo kubera kubwira abantu cyangwa kubitwara ngo permis na provisoire usanga umuntu yitinya akavuga ese ndajya kwiga provisoire gusa kandi bavuga permis na provisoire abanyarwanda musobanukirwa iki kintu ni provisoire ukwayo na permis ukwayo ushobora kubitwarira rimwe ariko cyangwa se ukigana provisoire ukwayo mu gihe gito cyane ukabasha kubona provisoire yawe ugahita ukomerezaho no kubona permis kandi n'aba bantu babura igihe cyo kwiga twabatekerejeho ugasanga umuntu afite igihe gito byibuze nk'iminsi 3-4 dushobora kugufasha ukabasha kubona provisoire nta rindi banga no kwigisha neza hari ababyitiranya ibanga nta rindi n'abarimu beza bazi kwigisha ibyo bintu kandi ukabimenya mu gihe gito cyane uburyo bwa online buracyakomeje uburyo bwa online burakomeje ku bantu nk'uko twabivugaga badakunze kubona umwanya ushobora gukoresha uburyo bwa online ni Zoom wigurebana na mwarimu akubaza mubaza waba uri ku kazi aho waba uri hose ushobora kwiga provisoire cyangwa se n'andi masomo yose ya Action College kandi kuri branches zitandukanye dufite branch mu gihugu ahantu hatandukanye hari Shike Iremera Nyabugogo Kicukiro dufite mu ntara Kayonza Rubavu Musanze Kabuga
aho hose Na Muhanga. na Muhanga ni ahantu tugiye ahubwo dufite nta handi hashya ko Nyagatare izumira munsi ubuse kumenya ibanga zandani kwizigira sinzi ibintu akoze kabisa ariko amenya ibanga n'ubundi reka tubivuge Nyagatare bitegure cyane mu gihe gito cyane turahari rwose ko abantu ba Nyagatare ubutumwa bwabo bwatugezeho bakomeje badutumaho kabisa abantu ko badushaka hariya ni Far East ni uburasirazuba bwo hirya gatoya urumva niba muri Kayonza umuntu w'intoza yaba ari ni pote ya kabiri yes ariko muri izo branche zose nibitse abanyarwanda hari ukuntu usanga abantu batwitira niko navuga ugasanga umuntu yitwa action harenzeho tundi tuntu rero abanyarwanda mu bimenye by'ahantu umenye ngo ni action college kuko twagiye tubona ibirego byinshi ugasanga umuntu araje ntabwo narinzi ko nzi ko niga muri action college wenda hashize nk'ukwezi yiga ahandi hantu ugasanga rero dufite ibirego byinshi cyangwa se abantu bahuye n'ibyo bibazo rero menya ko ahantu winjiye ari muri action college tuzasoreza kuri nimero yes twatanga nimero ku bantu bifuza kwiga baduhamagaraho 0782 655 89 72 0782 655 89 72 cyangwa ukaduhamagara kuri 0782 2 6 30 0782 ikaze muri action college turagushimiye cyane Cynthia kandi abantu bakomeze kwiyandikisha no kugana action college ariko kandi turi kumwe na Tenga promo Tenga promo birumvikana neza cyane wasabye facture ya IBM wanditseho nimero yawe ya telefone ubwo wamaze kwinjira muri Tengamara urumva ko ukwiriye kwishima kugira ngo rero ujye muri Tenga promo reba facture ya IBM wahawe uhite ukanda akanyenyeri 5 urwego uramenya amanota wabonye ayo manota genda yakinire ibihembo bitandukanye harimo amafaranga kuva ku 50 100 500 miliyoni moto ya Spiro ndetse n'imodoka ya Kia Sorento iparitse noneho iremera rwose ku gisimenti irakari keza cyane Kia Sorento urumva sa neza cyane nyaruka utangire usabe facture ya IBM bigira umuco ujye wandikaho nimero ya telefone uzaba uzi ko ifaranga rizakugeraho vuba hanyuma Movit nayo yabazaniye amavuta atuma umusatsi wawe uba mwiza hanyuma rero nyuma yo kudefiriza ushobora gukoresha Movit Shin Spray ushobora gukoresha Movit Hair Food ushobora gukoresha Blade Spray ndetse na Hair Conditioners amahitamo nawe rwose kugira ngo ugire umusatsi ufite ireme kandi mwiza twabaye nka ya nyamaswa ngo yitange imirizi kiyibagirwa abantu twagiye dushima ko stade yuzuye dushima amakipe ko yakoze mobilisation ariko twibagiye gushima RTV abanyarwanda bareba match kuri televiziyo Rwanda barishimye baravuze bati iri shusho n'uruhehemure ikibazo noneho barimo barishyuza match zose baravuga ati noneho match za championnat muzishyira kuri televiziyo Rwanda ngo ziye zigaragara kandi ni ibyifuzo by'abanyarwanda abantu ba televiziyo Rwanda mu byumve neza byandike izi match ko ari nyinshi ni nyinshi sasa umwanya bakwiriye gutoranyamo izanyazo mukazereka abanyarwanda ko barishimye baravuze bati televiziyo Rwanda mbega uruhehemure wo bitarigoga na Kayishema basesengura cyane muri half time bazanamo n'abantu cyoteza televiziyo Rwanda yari hejuru cyane abantu barishimye mu by'ukuri rega ni hafi yawe ugira ngo kira gisamagwe kiba kimara muri radio baratumenyereye tujya tubaremba ntibijya habura aho narimo ariko televiziyo ariko bahumure RWA yakoranye MOU na Ferwafa amarushanwa ya Ferwafa pana ya Rwanda Premier League aya Ferwafa yose ajya kuri televiziyo Rwanda n'igikombe cy'ubutwari n'igikombe cy'amahoro na Peace Cup abanyarwanda bararyohewe bameze neza cyane nijoro naciye mu mujyi nkajya numva umuntu avuga ati cyane igikombe imikino ya shampiyona iraza gukomeza ariko ngewe kuko twayivuzeho twabwiye n'abantu iraza guca kuri Magic Sport TV nyemerera muri radio Rwanda ngiye kumanukana na Ruvuyanga Quantum namaze kuyinstara turajya mu modoka imwe na IBM na turamanukanye na Didi turamanutse tuje Muhanga turabagezaho match ya APR n'ikipe y'amagaju mu majwi no mu mashusho iraza gutambuka ariko bikina abantu bakeneye cyane abareyo barifuza kumenya ese koko uyu mutoza utazatoza match ya Al Hilal
yasigiye Marcel ko na Feruzi yagiye agasiga ahagaze Asmani Rutayizamu amuhagaritse aragaruka arafata indege igaruka i Kigali be abantu benshi baravuga bati ni uku n'ahandi yagiye agenda nko muri AS Vita nuko yagiye rwose amaze n'igihe gito avuga ati rwose yabahamagaye yamaze no kugera yavuga ati sinkije kuko ubundi ntabwo bisanzwe ku mutoza nyine ugitangira inshingano nk'uku yarafite umwanya wo kugira ngo agende amenyera ikipe mu gihe cyo kumenyera ikipe akaba ari bwo nyine asabamo agahushya kubera wenda ibindi bibazo byajemo bya famiye ntabwo dusanga tubibona kubona nk'iburayi ntabwo bapfa kubibona ngo Teta ntabwo azatoza Arsenal kuri match izakinamo muri weekend ngo baza bari ahandi abantu ntibanyumve nabi ntabwo ari ibintu byakabayeho uriya mugabo imyaka afite kuvuga ngo agiye ngo mama muri shampiyona birakomeye cyane maze gutsindwa derby ufashe umwanzuro agiye usize n'umukinnyi ugutsindira igitego umuhagaritse ikipe noneho iri ku mwanya wa 9 n'amanota 28 none wumve ko atari professional kwizigira ubundi kuvuga ngo umukinnyi tactical ntago ari kuguha ibyo wifuza wenda hagaze nayo mu kibuga nta handi twabibonye ko umukinnyi abihanishwa kudakora imyitozo ushobora kuvuga uti iyo mukize mu kibuga ntabwo ibyo namubwira ibyo akina umuhanisha kumusimbuza cyangwa se kutamuha match yewe ariko abantu muvana kuri fed match ariko nitanarega mu muca n'amafaranga yo bihari kumuhagarika imyitozo ngo kubera ko mubwiye ngo akina ku 9 agakina 7 ntabwo bishoboka ubundi umukinnyi nyine bagomba gukina ari active kubera ko nicyahemberwa ubundi hano rega ubungubu Bruno Ferri yahanye Rayon Sport kuko izamuhembera iminsi atakoze no iki cyumwe zakimuhembera kandi aragikoze akazungu ya nabonye atrendinga video ye ivuga ati nta mutozo muri moro kazungu Clever ndavuga nti wenda giye haracyari kare ntabonye kuvuga nkawe ariko uyu mutoza ibyemezo yafashe kuri Asmani biri unfair cyo ni cyambere icya kabiri ntiyarakwiriye guhabwa uruhushya rwo kujya gusura famiye kandi ikipe iri mu bibazo igihe cyo guhura n'abakinnyi ngo bahumurize ubabwire ko uri umuprofessional ubabwire ko nta kibazo cyabaye utaba washyize hanze ubu batari mu mwuka mwiza abakinnyi bari hanze ukore kuri mental yabo psychological ubabwire ati cool down guys let's do it urumva we can come back birashoboka ugahita ugenda izi sinye zose ziri totally unprofessional kandi ntabwo nzi ko ari cyo avuga kazagaruka kwa gatanu wereka tuyeze urebe azagaruka ariko atagarutse yaba ari scandal muri Rayon Sport nuko dusoje urubuga rw'imikino inkuru rwose ya bisi ya APR tuzayibaha hanyuma ibijyanye na Carabao Cup ni mugoroba muri Magic Lineup murabikurikira umunsi mwiza gahunda za Radio Rwanda zikomeze zibanogere ciao ciao ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda usumva radio bikumariye saa tanu ziruzuye neza muri studio za Radio Rwanda ikomeje kuvugira hano i Kigali tuje kubagezaho andi makuru agezweho ku buryo bw'incamake nisingizwe Alain Jean Baptiste Ambasade y'u Rwanda mu Buhinde yashimye leta ya Gujarat yo muri icyo gihugu kubera uruhare rwayo mu kongera amahirwe y'imikoranire yungura impande zombi ibi ni bimwe mu byagarutswe Two sides that have shown over recent weeks that they've certainly got the capacity for excellent, but both with flaws that make them a captivating watch. Murphy, this is Wissa, and that's over. The flag had stayed down as well. That's a big chance for Ewan Wissa for Newcastle. Well, they work it brilliantly, Newcastle, from one end to the other. Joe Linton strong there, and Anthony Gordon picks his pass out right. The early ball is sensational. You can see Wissa is onside. I mean, his first touch is okay. He just leans back on the second touch. He's got to bury that. What an opportunity for Newcastle. Just has to control the finish. And again, City look down their left. Doku beyond Miley. And a good burst forward. It just eludes Erling Haaland and cleared away by Anthony Gordon. City starting to cause some problems here.
It's a brilliant run from Bernardo Silva. And Doku, the weighted pass, just takes a touch off Nick Pope into safety. Menacing down that left-hand side in these early stages, Manchester City. So much threat in the wide areas with the addition of Semenyo. Tends to put those sort of statistics to bed pretty regularly, doesn't he? Well, you think he's due. He's due, certainly that. Here's Gordon. He scored in both legs of the semi-final against Arsenal last season. Looking to set up Joelinton, who glances wide. Just couldn't direct the header on target. So he might to drift into the box. It's a difficult one though, it's behind him. They've got Anthony Gordon to run at Husanov. Nunes caught up field. Gordon in, Wissa! Clawed away by Trafford before it sailed into the top corner. Hall to keep this going for Newcastle. Trafford again called into action. Well, it certainly hit the post. Trafford may well have touched it onto the post, but two nearly moments for Newcastle United. Yeah, the first one, I think he's onside, Wissa. I think the cross is a little bit too high. He does really well to direct it and loop it back over Trafford. Trafford just does enough. And then Bruno Guimaraes been in great goal-scoring form. Trafford doesn't touch that one. It crashes off the post. Bruno has scored, Chris, in each of his last three starts. That's his best ever scoring run. As Doku slides it in and put home by Antoine Semenyo. He scored on his debut in the FA Cup. He's done it again in the Carabao Cup. Semenyo for City, 1-0. I've got to say, it's brilliant from Doku on this Manchester City left-hand side. He isolates Harvey Barnes, little shift, and then feeds the ball across the 6-yard line. It's that touch from Bernardo Silva, which is crucial. And Semenyo in at the far post, he can't miss. There's the ball across that near post, the touch from Bernardo Silva. Semenyo gets in front of his marker. What an impact he's making at his new club, Antoine Semenyo. Got themselves to winning positions in recent games here against Leeds, and then having to come back against Bournemouth. Well, they're well used to coming back into matches to claim what they need, and they're going to have to do the same here. Gordon sliding it in, Wissa. Joelinton. Now Gordon. Guimaraes didn't quite catch it as he might have wanted. No, he didn't. Not like the earlier one where he rattled the post. Good first touch. Just allows him to get the strike. Doku. Miley again. And Bernardo Silva lofts it to Doku. Lewis, Rodri and Reinders are the trio going to be sent on in a moment for Manchester City. This is Haaland. That's Foden. And Chow content just to prod it behind. Wonderful from Nunes in that inverted role in the midfield. The first to Manchester City corner. In by Reinders and in! Semenyo's done it again! Time seemed to stand still for the Newcastle defence, but it didn't for Semenyo, whose start
to his Manchester City career goes from good to even better. 2-0 Manchester City. I've got to say, the finish from Semenyo is absolutely brilliant. Bit of innovation. I mean, it's woefully defended from Newcastle. Ball whipped in swinger. Wissa concentrating on Semenyo, not the ball, and Semenyo just uses that right knee. It's brilliant, it really is. Well, Antoine Semenyo may have his joy short-lived. There's a possible offside that they are looking at. Stuart Atwell is in the VAR hub. I think Erling Haaland is the player standing very close to Nick Pope there. Well, we're about to hear from Chris Kavanagh. After review, Manchester City, number 9, is in an offside position. Final decision is offside. Well, that's the biggest cheer of the night here at St James's Park. A subjective offside decision. You can see what Pep Guardiola thinks of it. Exactly. Trafford kept his eye on that, volleyed away and out of play. Newcastle seeking to whip up a storm. Voltemada, Elanga, Guimaraes didn't get it, Tonali did! Wide from the freshly introduced Italian, but suddenly St James's Park is starting to feel like it does on a big night. Yeah, just gets his head down, puts his laces through it, can't work Trafford. It's a decent opportunity. Lofted forward by Trippier. Voltemada gives it everything to get there. Tonali. Barnes. Oh, Voltemada hurled himself at it. Fractions away. As soon as that ball is crossed in, I'm thinking Voltemada's getting on the end of that. I mean, how close is this? Just can't get anything on it. Agonising for Voltemada and Newcastle. A good old-fashioned diving header. Another outstanding game this evening. This is brilliantly weaved by Manchester City into a Nuri and swept home by Ryan Cherki. In the dying seconds at St James's Park, Manchester City dish out a serious blow to the holders. A second goal to take a stranglehold on this semi-final. Stunned expressions around St James's Park. Newcastle 0, Manchester City 2. And it's off that left-hand side. They work it really well. Semenyo with the ball, great little touch there from Cherki, and the ball fed back to him. And he just has to control the finish, and he does do. Sweeps it past Nick Pope. St Nori with the pullback. And he just composes himself. And that's a crucial second goal for Manchester City. Joelinton. Ball gives a little too much, and his heads go into his hands. Well, Manchester City taking a stranglehold on this semi-final. 2 goals in the first leg here at St James's Park, and blunting Newcastle United in the process. The sizzling start to life for Manchester City for Antoine Semenyo continues. Back-to-back goals for him in his first 2 games.
The holders' grip on the trophy has loosened here tonight. They still have a chance, but goodness me, do they have it all to do. City in the driving seat at half-time in the semi-final after a first leg win here at St James's Park by 2-0. There'll be a lot of Manchester United fans watching this morning, wanting to hear about some incomings. What can you tell them? I can't tell them too much good news because, look, there will be no change to Manchester United's policy on transfers in this January window because they've changed the head coach. Remember, Ruben Amorim had very little impact and very little say in terms of incomings. Of course, he was consulted and discussed what was needed, but it was the bosses above him. It was Jason Wilcox, the director of football, Omar Barada, Sir Jim Radcliffe, who would sanction the big moves. And they don't have any plans, Manchester United, to make significant signings in the January transfer window. They didn't for Amorim. That was a source of frustration for him. They won't under the new man, Michael Carrick, either. They're trying to keep their powder dry, keep all of their resources available for a really big push in the summer for one, possibly two central midfield players. And we know that Adam Wharton, Elliot Anderson, Carlos Baliba, João Gomez, those are the sorts of names that are on the Manchester United wanted list for bolstering their squad in the summer. They're not going to waste any of that money now and maybe pay over the odds in January for when there's players that they want to get in the summer. So I think it's keep their powder dry. They were in for Antoine Semenyo because he was a long-term target and they thought he was available at a good price. Of course, they missed out to Manchester City. So it's not to say that Manchester United won't do any business in this January transfer window, but unless one of their long-term targets becomes available, surprisingly, and at a good price, they'll keep their powder dry until the summer. And then, of course, we don't know whether it'll be Michael Carrick or another big-name coach who'll be in charge of the team by then. Rob, thank you very much. Dan Gosling. So, Rob's saying don't get too excited, Manchester United fans, about some incomings. They've got a longer-term strategy, and that's not necessarily going to be impacted by who is the head coach. And that's, as we know, Michael Carrick until at least the end of the season. Bearing in mind, when you look at the table, they're only a point off fifth place, which is probably going to be a Champions League spot. Is there a danger that they then stutter in this race? And Liam Rosenior, for example, coming in at Chelsea, there'll be other teams around them eyeing up a top four, a top five. There certainly will be other teams. It's definitely not a foregone conclusion that Manchester United get in the top five. I think they've got a lot of work to do to actually do that. They're more than capable. But yeah, I think the likes of Brian and Bramo coming back, Amad Diallo is going to help them a lot. They missed them. They missed them on that right-hand side over the past few weeks. I think now they're going to go 4-4-2, 4-4-1-1. It looks more that way. The balance of the squad and the team probably looks better. But they still need a lot more. They need to perform a lot better than what they have been doing. Sesko looks like he's starting to become a peripheral figure as a number 9, starting to score some goals, get some more chances. And with Bruno close to him, they can form a good partnership come the end of the season. Yeah. Right, still to come on Good Morning Transfers. Are Arsenal too short in defence? And will we see Tammy Abraham back in the Premier League? We'll discuss those big topics in the company of our beautiful fans in a few minutes.
Welcome back to Good Morning Transfers. We're going to talk Arsenal in a bit, but first, James, you've got an update from Aston Villa regarding Donyell Marlin. What's the latest? Yeah, look, Donyell Marlin's been talked about quite a bit in this transfer window, possibly departing Aston Villa. Our update from our colleagues in Italy are saying that AS Roma are waiting on an outcome of a bid that they've made to Aston Villa. That is a loan with an obligation to buy at the end of the season. Now, the loan fee offered is £1.7 million. Permanent offer in the sum of £21.6 million. That's for a player that's only joined Aston Villa a year ago. Atletico Madrid are monitoring the situation, so they're waiting to see the outcome of whether Aston Villa accept that before potentially making their move. It's a player they're very interested in as well. So look, this one feels like it's moving. I have to say, as watching Aston Villa, knowing how Premier League sides are, you need replacements. You need good squad depth. You need, when you've got a top striker like an Ollie Watkins, you need somebody else to step in. Donyell Marlin, for me, feels like he's done that when he has had the opportunity this year. Amy, I want to bring you in, really. Are you surprised, as I am maybe, that his future looks like it might be away from Villa? I'm not actually surprised just because of the recent speculation. Roma have been pushing. There was a report that said that it's kind of up to Marlon if he wants to leave or not. So we've apparently got a few forwards that we're looking at if he leaves. From a fan perspective, I actually wanted us to sign another forward anyway. But apparently if Marlon leaves, which it sounds like it's on its way now, we definitely have people that we're looking at to replace him. But we do love Marlon. The fans love Marlon. He's got the same chant as Erling Haaland. They love him. Correct, yeah. And he's been impactful off the bench, hasn't he? I mean, there'll be people who watched him at Borussia Dortmund last season who said it was a similar sort of role. He wasn't a guaranteed starter, but he's clearly a great squad player. He sees himself as more of that, right? And he knows he could go to Serie A and start every game. In terms of that other forward that might come into Villa Park, Tammy Abraham, I mean, you remember him firstly there as a Championship player. He's gone away
via Chelsea, via Milan, Roma, Besiktas. What likelihood of him coming? Yeah, look, to Villa Park? you'll know him well from 2018, 2019. Performed exceptionally well for Aston Villa at the time. The interesting thing with Tammy Abraham, first of all, he's been at Roma since 2021. So he's been there for, 4.5 years now. So a lot longer than maybe we think. But he's on loan currently at Besiktas. Now, Besiktas have an obligation to buy at the end of the season if certain obligations are met. Well, those obligations have already been met through his appearances. So this becomes quite a complex signing. And whether Aston Villa can make this happen. Roma kind of have their hands tied a little bit. They need to negotiate almost an exit with Besiktas to then let the deal with Aston Villa happen. So I wonder, certainly with Daniel Marlon, whether any green light will only be given if there's a guarantee that a replacement or Tammy Abraham perhaps being that player is likely to come in. And look, Tammy Abraham, we talk again, I'm going to repeat myself throughout the whole transfer window about the World Cup year, but we always talk about in-depth and backup to Harry Kane, right? And is there really a guaranteed backup? Ollie Watkins started firing maybe a little bit more, but there's always an opportunity for somebody to sneak in those World Cup squads. Tammy Abraham's been an England player before, so maybe he's got an opportunity. Long time ago, and it's 22, I think was the last time he played for England. But this would be his final chance, wouldn't it? Because not long ago, we were talking about Danny Welbeck as a backup to Harry Kane should something go wrong with him. At least he's putting himself in the shop window. On the surface of things, Dan, one in, one out, Marlon out, Abraham in. Is that good business for Emery and Villa? I think Daniel Marlon will probably offer a little bit more. I haven't seen Tammy Abraham play that much over the last couple of years, to be honest. But Aston Villa are clearly dealing with financial issues. You sell a player that's not really playing, not really a starter. I don't see where Donny Marlon actually gets into that Villa team at this moment in time. So you're getting probably similar money that you actually paid. You've had a year and a half. You've had some important goals, some big points that he's won for you. It's probably the right time for everyone. Yeah. Amy, are you in the title race? I've had so many people sit in these seats this week and complete mixed opinion. You're on the same points as Manchester City. Are you in the race? Yes, absolutely. I think it's borderline disrespectful to count us out. I think a lot of people say, well, Aston Villa aren't title contenders because they're going to do a Leicester if they win. It's not the same thing. We've been in and around Champions League for years and years. We only narrowly missed it on the last game of the season last year. Why not? We should be in the conversation at a very minimum, but the way we've been playing, I don't know if you remember our start to the season as well, it wasn't very good. It was second bottom after 5 games. No goals in 4 games, it was outrageous. People were talking about relegation, but our manager is one of the best in the league, as close to Pep as he can get, and I think that, we deserve more respect, but I'd rather let us do the talking on the pitch and go and detect it if we can. Nick, I see you nodding along. As a fellow Premier League follower, what are your thoughts on Villa and their campaign? Do you think they're Totally agree with Amy. Can't count them out at all. I was nodding at the manager as well. Unai Emery is a fantastic coach. That was the nod and more so as the title contenders. But yeah, I agree. Why not? And as an Evertonian, as somebody who's not in that mix, unfortunately, I'd love to see them do it. Nice. Yeah, well, I mean, look, we'll get stuck into Everton and potential transfer rumours there, but that's exactly what Everton fans will be watching, saying, well, hold on, we were ahead of Aston Villa, under the days of Roberto Martinez and Koeman and so on, when Aston Villa were coming up through League One and via the Championship to the top, and that's the kind of structure that you want in place, isn't it? Got to bring Clinton in as well here. Let's talk about Newcastle, because Newcastle weighing up signing a defender in this transfer window after Tino Livramento was ruled out for 8 weeks. That is a big blow, isn't it? Hamstring injury. Again, PSR restrictions at Newcastle. What chance of them getting defensive cover in? I think it's unlikely, to be honest with you, and I'm going by what Eddie Howe said. Here's a quote from earlier this week. He said, we need to consider business now versus business in the summer, value for money now versus value for money in the summer. He said, if you buy the wrong player, you're carrying that for 3, 4 or 5 years. They don't want to panic. They know they have to tread lightly with PSR. Now, Clinton, you're probably sick to death of hearing about PSR, but the flip side is, despite selling Alexander Isak for a huge sum of money in the summer, Newcastle spent a lot of money in the summer. You spent 40 million on Jacob Ramsey, who we haven't really seen much of this year. So, we'll hear PSR, but you've also got to look at perhaps maybe the strategy in the summer. Did you go too much? What's your view on it? I don't think we went too much. Obviously, the money was there to spend, but I think we just made the wrong signings. It's fun that you mentioned about spending now versus in the summer.
in the summer we didn't spend wisely at all. Like you said, 40 million on Jacob Ramsey. Thank you very much. And then Elanga, £55 million. He's not really done much. But hold on, Clinton. Originally, Elanga looked like a really good signing. It may not have worked out. As in from Forest, he was brilliant at Forest last season. No, not in the Newcastle shirt. No, I'm saying, but the player that essentially there weren't any Newcastle fans saying that was the wrong signing when they were going for him, or were there? I don't know about that one. I mean, there was other choices around, but we went with him, and he's not pulled up any trees since he's been at the club. Even Vissa, you know, the amount of noise that he made. He's only played about 5 minutes, hasn't he? He's been injured the whole season. I know, but £55 million for a 29-year-old, and again, he's only been available for the past few games. It's not ideal. Voltemada, again, he started very well, but he's been played in the wrong position, in my opinion. He's a 10, not a number 9. So, again, if you look at the signings, the only real sign that's come good is Malik Chow. Yeah, and I think you make a good point in terms of the amount of money being spent on the age. But, you know, Dan, talk about Elanga, because I think Will makes a pretty good point that he was somebody that we all looked at in the summer where actually that seems to work out. But why do you think he struggled so much at Newcastle? Well, if you go back to Nottingham Forest, he was electric. I mean, you remember the counter-attacking goal he scored, I believe, against Manchester United. 7 seconds, I think he got from one end to the other. And Eddie Howe likes to be on the front foot. They're really aggressive. A lot of forward runs. That St James Park pitch is huge. You'd think it'd be the perfect fit, and I was really excited by the sign, actually. But I just think with Eddie's style and the intensity of training, he wouldn't be used to that. I don't think he's ever been used to that at Manchester United. I don't think he'd have been used to that at Nottingham Forest. I don't see them training at the intensity that I know, and I'm only speaking from experience, I know every day is on the grass. It's 100%. And it takes a while for players to bed in. I don't think Anthony Gordon started particularly well. I think he's come good. Harvey Barnes didn't get a look in really when he first signed. And again, it comes back to that intensity levels. I don't think Leicester would have trained as hard as Newcastle. I don't think many teams do, to be honest. And you can see that in their performances. When they're on it, when they're winning games, they are all out 100%. And sometimes when they lose, it's the energy levels aren't there. And that's probably the big difference with Newcastle. But I believe he'll come good. I think the Voltemada, the Vissa one, is difficult. You're comparing them to Alexander Isak, who is arguably one of the best number 9s in the world. So anything that you get in is always going to be a come down until they start producing. I think Voltemada's done all right. I think he's done okay. Vissa's still getting up to speed. He should have scored last night, in my opinion, in the first 5 minutes. But there's some good players there. They just need probably a little bit of time. And there was a bit of panic, wasn't there, because of the whole Isak situation. And essentially you end up spending all that Isak money late on. You were looking at Strand Larsen for £60-something million in the summer as well. Maybe a blessing in disguise that he didn't come. But come on, Clinton, I'm sensing some negativity in this body language. No, it's not negativity. I know last night was difficult, but you're a point off a Champions League spot. You've still got a lovely squad when everyone's fit. And, you know, look what was happening a few weeks ago now. The results in the Premier League are going in the right direction. No, I hear it, and you're completely correct. But I just feel like we're just nearly there. And then just like you were just going back to earlier, James, in terms of spending now versus spending later. If we don't spend now, we risk not being in Europe, risk losing players like Tonali, maybe even Bruno and all the other players that we've acquired over the years. So I think we need to kind of make the smart signings now. Otherwise, we might end up losing out and then end up losing down the long run. It's January, and January's tricky, and it's hard to make those signings that are going to not just impact you in the short term, but clubs are not looking always short term now. They are starting to look longer term, and to make sure that this isn't just a 6-month rescue job or a year rescue job. It's a 2, 3, 4 year signing. So look, it's tricky. It's tricky for Newcastle. What signings do you think Newcastle actually need, though? Defenders. We definitely need defenders. I mean, they're dropping like flies right now. Yeah. I mean, we've got, like you said, Tino Livramento's out. Dan Burn, we're still waiting for him to come back. Yeah. Can I chuck a name, because I know Ben White was linked with Everton actually for a loan. I think Ben White for a loan to Newcastle right now is, again, we're talking about smart business. Spurs have just made a great signing, Conor Gallagher. Ben White to Newcastle on loan for the rest of the season is smart business for me. He can slot in at that right back, help Kieran Trippier. Smart business for who? Newcastle? Yeah. But better. Arsenal. Better business. Arsenal is not playing. I think they've got enough cover. We're going to talk Ben White after the break. I think they've got enough cover. Nick's just said better business if he goes to the Hill Dickinson. Come on, Dan. What's happening? What, you think he's going to choose Everton over Newcastle?
Come on, man. Ouch. Right, stay with us. Loads more to come on Good Morning Transfers. Will Lucas Paquetá be leaving West Ham? Plus, will Manchester City make a move to sign Mark Gahey this month? We'll hear from Alex as well after the break. Right, time now for our transfer update. Conor Gallagher expected to sign a 5.5-year contract with Tottenham after completing his medical ahead of a £34 million move from Atletico Madrid. A number of clubs in the Premier League and Europe keeping an eye on that man, Ben White, and his situation at Arsenal. Newcastle are weighing up signing a defender this transfer window after Tino Livramento was ruled out for 8 weeks with a hamstring injury. Juventus, one of the clubs interested in signing Manchester City's captain, Bernardo Silva, on a free transfer in the summer. Juventus also interested in Manchester United's Nusayr Mazraoui and Celta Vigo's Oscar Mingueza as they search for a new right-back. Fiorentina in talks with Leeds over a deal for winger Jack Harrison. That could be permanent at the end of the season. Monaco have no plans to sell Eric Dyer as he's happy at the club despite reports of interest from West Ham. And Joao Cancelo has returned to Barcelona for a second spell on loan from Saudi club Al Hilal. Cancelo played for Barca for the entire 23-24 season on loan from Manchester City. Don't forget, you can keep across all of the latest information as it happens on our dedicated Transfer Centre blog. Just scan that QR code to take you exactly where you need to get to.
So, as we just mentioned there, guys, Juventus interested in Manchester City's captain, Bernardo Silva. Alex, you've been so quiet on the end there for a City fan. They've normally got a lot to say. Yes. He's been playing so well for you, played so well for you last night at St James's Park. Are you resigned to losing him now that he's out of contract? He's a club veteran. It's been coming. I feel like it definitely has been coming the past couple of seasons, season or two. There's been a lot of rumours. If it's not to PSG, it's not him just leaving Manchester City in general. So I wouldn't say that any City fan out there, if he was to leave, that anyone would be shocked. He's had a good run of it. He's a veteran, a Manchester City veteran, legend in my eyes, to be honest. So I'd be very happy with the way he's leaving. He's leaving on a high. That's if we win the league this season, of course. So yeah, and Juventus are a good club. I'm sure they'll keep him in good hands. When you say legend, I mean, some City fans would go even stronger than that in terms of statue territory, like he deserves one outside with all the ones that are already there in terms of Kun Aguero and Vinny Company. He's 31. I mean, at the beginning of the season, and you kind of always know who's going to leave Manchester City by whoever gets given the captain's armband. Yes. But he's been playing so well. He's probably played more than you thought and started more than you thought. He's definitely one of Pep's favourite players. He says it. He has a nickname for him, Bernardicchi. You know, not really a lot of our players has a nickname. So I'm very happy. I'm very happy with him. I'm very happy with everything that he's done. And you can tell with Pep that he really cherishes him. He never comes out and really says anything bad about him. You can tell that he puts him on a pedestal and he gives him that responsibility because he expects some maturity from him, of course, and experience that he's shown. So yeah, he's a big part of our team. Alex, I can see you quietly confident sat there. You've made a huge signing in the window who started pretty well, scoring twice in 2 games in Antoine Semenyo. Do you need anything else in this window? Yes, we need a centre-back. And it's funny you asked me that, because if you asked me those 2-3 games ago, when Diaz got injured, of course, Vardio got injured, I always said we need it instantly. But the way Kusanov's come in, I'm very happy. He's really put his foot down. He's shown that, hey guys, listen, I understand we haven't got our quote-unquote main centre-backs, but I'm here to make a difference. I'm here to stay. So now is a thing where I'm watching, especially after yesterday's game, the maturity, especially now we have Max coming in from Watford. How good's he been since been coming great. back? He's been really he's played good. in the Prem for 3 seasons, It's been very interesting with him. It's like the way he's come in instantly, and of course, the last game against Exeter having a goal, I guess that will add and boost him more with the confidence that he plays with. Like I said with Kusanov, the way he's come in, he's waited his turn. He's been very patient. You know, Pep's been very patient with him as well. You can tell he's been in good hands. You can tell he's been learning and been watching, likes of John Stone, Diaz, the elder lot in the team, more experienced. So yeah, like I said, of course, before. But you say you need a centre back. And I agree. Like, we're going to talk about Mark Gahey, and you can talk about Mark Gahey. Yeah. That as a long-term restructure defensively seems to work. When Vardio comes back from his leg fracture, Vardio and Gahey going forward looks fantastic. And you've got Ait Nouri as a left back. Still need to sign a right back. Yeah. But Diaz, Stones, Ake, I know some of these are going to leave in the summer. You say you need a centre back now. Is there a danger you go and get one now, and then you've got sort of 7 or 8 when they're all fit? Like you said, it's a long season. We have a lot of games, whether that's Champions League, Premier League, and on top of that, the likes of Stones has been confirmed he's leaving. Nathan Ake is on the edge of leaving. Of course, Akanji's been sent out on loan. So I do think it's time for a rebuild, time to bring in some new names. I don't just want young names. Of course, we have got the likes of Victor Reis still out on loan. And of course, we have Kusanov who's still young, Max who's still young. So I do want someone who's a staple, someone who knows the Premier League, someone who knows what's going on, can come and lead these young players as well, of course, blossom. Dan, Mark Gahey, would he look at City's squad list and back himself to go, OK, it doesn't matter, they've got 6 or 7 that can play there, some of them may leave, that could be me at the Etihad for the next 10 years? I think if Mark Gahey made the move in January, he goes straight in. I think more so for the Champions League. I think Manchester City probably need to strengthen for that competition. I think the Premier League they can get away with, and what I mean is the level of the Champions League when they come up against the Barcelonas, the Real Madrids, possibly the Bayerns, they need someone that's established, that's played international football, that's experienced. Mark Gahey can go in and slot in straight away. Max Aleni is a fantastic young talent. Kusanov, again, fantastic young talent. They're doing really, really well. But coming up in that Champions League, the latter stages, would I be totally confident with those 2 guys playing in the semi-final of Champions League to go on and win it? Probably not at this stage. But I think they're doing really, really well. Nathan Ake can obviously slot back in. Nouri's come back from the AFCON. So they have got a few options. Premier League, they can do it. Champions League, latter stages, Mark Gahey would be a big help. Well, someone else who's doing very well, ticking along very nicely, Arsenal, top of the Premier League table, top of the Champions League table as well. Are they short in defence? This is the question we're going to ask. Do they need to strengthen? They face Chelsea in the Carabao Cup semi-final tonight, and Ricardo Calafiori, Piero Hincapié, James won't be available. Centre-back William Saliba is a doubt as well.
Here's a question for you. Arsenal fans watching, they may think this is a silly question, but is there any chance that they get involved in this Gahey conversation in January? There's a chance, considering that they're interested in Mark Gahey. Mikel Arteta's been quite clear about looking for opportunities in the market. He's always like that. They have a structure, they have a plan. Arsenal don't tend to attack January too often. They look for their business in the summer. They did a lot of business last summer. Unlikely to do anything in January, but if something comes up, like a Mark Gahey situation, where there may be a bit of interest, why wouldn't there be interest? Top of the Premier League, top of the Champions League right now. The question around Arsenal, if you look at the defensive, Christian Mosquera's also out as well. Look, they've got plenty of depth in there. We've seen Christian Norgard drop in centre-back. We've seen Declan Rice play right-back. You've got Ben White, Duran Timber, who can play along that back line too. I don't see it happening, certainly in January. I think we still wait to see what Mark Gahey's thinking. Does he want to stay? Does he want to go? But the big difference there is all those names you've just mentioned, and we're talking about Manchester City's list. Actually, Gahey would look at Gabriel and Saliba and go, that's one of the best defensive partnerships in recent Premier League history. I've got a much better chance of playing every week at Manchester City. It depends what his motivation is. Does he want to compete? We've seen, certainly with the injuries that Arsenal suffered this year, that actually all the defenders have been given opportunities to play. You've also got Nkapie and Calafiori, perhaps now first and second choice left backs. Yeah. Saliba, Mosquera, the right centre back, Gabriel, and then one other left centre back. And I must add, Arsenal have done a lot of business incomings. They've got to at some point sell. And they may look at one of those defenders as, OK, we can cash in some value. If we could bring a Mark Gahey in, for example, in the summer on a free transfer, that's an unbelievable bit of business. Just quickly, you turned your nose up when Nick was asking about Ben White to the Hill Dickinson. Why not? I didn't turn my nose up. I was briefly explaining on the back of what you just said about Arsenal's injury issues that they wouldn't let Ben White go. Ben White won't want to go in this window. Why not even on a loan deal? Because with a how does that deal? first of all, it doesn't benefit Arsenal, who need the depth defensively. They're competing on four fronts at the moment. For Ben White, yes, he hasn't played much. I think it's only 5 Premier League appearances this season. But he's also part of a team now that, again, is competing to win the Premier League, competing to potentially win the Champions League as well. I think in the summer, the Ben White conversation might ramp up, because I think in the summer, that might be the time to have that conversation. But this is a player who's been at Arsenal for quite a while as well. So won't happen now in January, but let's revisit in the summer. Sorry, Nick. Is what it is. Yeah, another one bites the dust. Another one bites the dust. Well, hopefully we'll have some positive news for the Everton fans in the weeks that are remaining in this January transfer window. Next, though, on Good Morning Transfers, we are talking all things Chelsea and Everton. Don't go anywhere. Come on, Nick. Belum